contemporary perspective. We have already studied the two management approaches which was there in this block, contemporary perspective. First was the new public administration or new public management approach, and second was the good governance approach. We will further move on with the other two approaches, that is the post-modern approach and feminist approach. Now, public administration has undergone a substantial transformation in the political, social, economic, and cultural spheres across the world. Factors including the development of information technology, telecommunication, computing, liberalization of trade, deregulation of financial and banking system, growth of translations and cooperation, and so on. Now, this unit will try to explain the changing role of state and public administration in the globalization context. It will examine the genuine of NPA as a new administrative model and also critically evaluates its relevance and characteristics. We'll quickly go through the two other approaches we have done in the previous class, that is the new public administration approach. The new public management approach is basically the impact of NPA, which was the public choice approach, principles agent approach, and transactions cost approach. These approaches were there in the new public management approach. The conceptual framework of MPA was to complementing managerial along with policy making skill and to adopt private sector managerial practices by public sector, setting explicit measurement performance standard for public organization, controlling the performance of public organization by predetermined output measures, contracting out private ownerships and completion of public service provisions, making services more responsive to the needs of the customer and ensuring value of money, using information technology to facilitate better service delivery, focusing on achieving results rather than primarily confirming with the processes, and making public administration customer driven to enhance public employee to serve the customers as it promotes teamwork were the basic characteristics of NPA. It also levied on stress on the changing the overall public administration culture towards flexibility, innovation, entrepreneurship, enterprising as opposed to rule-bound process orientation and focusing on inputs rather than results. While public administration is based much more on political science and law, NPA draws heavily on economics and business administration. NPM is that form of strategy including a series of methods and techniques that aim at government reforms. That was the new public administration approaches. Now, the model conceptualized has the following 10 forms in the NPA, that is was there in the reinventing government forms of NPA. The 10 forms were the first was the catalytic government, second was the community oriented government, third was the competitive government, fourth was the mission driven government, fifth result oriented government, sixth was the customer driven government, seventh was enterprising government, eighth was anticipatory government, and ninth was decentralized government. 10th, market oriented government. These 10 were the government form of the NPA, which was basically founded changes by the Ostrobel and Gabler considered these fundamental changes as necessitated by the crisis situation, which require people with vision, leadership qualities, and support of. These were the basic 10 forms of government. Now we need to look beyond new public management reform in order to strive towards blending of economic and social value. Evaluating and adapting a new administrative framework, it is necessary that each country examine its feasibility as per clearly formulated reform objective. Examine suitable per requested from reform and create a conducive atmosphere for its implementation.
That was the new public management approach. Next, we had gone through was the good governance approach. Uh, in order to understand the concept of good governance, we have already discussed this approach in wider respect. I will just briefly go through it. In we must be clear about the wider concept of state, which includes government and governance. Government is the major constituent of state, as it is an instrument through which state strives to accomplish its goals and objectives. While the citizens are also becoming conscious of their rights and responsibilities, there is an increase in the level of their expectations, and as a result, the need for good governance has become crucial. In this unit, we shall discuss the concept of state and the changing nature of task of government, which has led to the changing nature of governing to governance. The form of government to governance was this political institution that sovereign judicial within defined territory, border and exercises authority through a set of permanent institutions including parliament, judiciary, bureaucracy and so on. The present day economics are the undergoing a significant transformations and the boundaries across nations are disappearing leading to the excessive interconnection. The role of the state in core area, big questions due to the failure of government in tapping some priorities areas. Hence this has resulted in government which has all along been the major provider of services to withdraw from certain areas, enabling the private sector as well as people's initiatives in the form of civil society organizations to expand their areas of operation. The practice of public administration, which has been dominated by the government, is giving way to a networking between government market and collective group of peoples commonly referred to as civil society. The present concept of governance looks at government interacting with various segments of society and economy to arrive at mutually accepted decision. We shall discuss the concept, significance and features of governance in the next sections or maybe the further one. The concept and features of governance, according to the interpretation, governance has the four main components. That is the first is the public sector management, second is the accountability, third is the legal framework for development, fourth is the transparency and information accessibility. These are the four uh, main components of governance. Governance all depends upon the three pillars of constitutions, namely the executive, legislature, and judiciary. The legislature formulates the law, the executive implements the law, while the judiciary interprets the law. Governance basically attempts to promote collaborations working together by the government, markets, and people. It aims at maximum good for the maximum number of people, which cannot be achieved only by the government but also other public as well as private organizations and even civil society organizations. So this was the uh, governance, which has four main components. The characteristics of good governance we have discussed it already. I'll just say the basic characteristics of good governance, public sector management, in which World Bank also outlines certain basics of good governance, which operates that operation of rule of law that involves adequate law to ensure personal security and facilitate the functioning of market, which are adequately enforced through an independent and predictable judiciary and the absence of the official corruption. The policy environment which facilitates economic growth, poverty reduction. This includes sound microeconomics and fiscal policy. Adequate investment in people involving good elevations of public expenditures between and within sector is also the characteristics of a good government. Also, protecting the vulnerable of affordable and targeted safe three nuts and generally ensuring an appropriate poor emphasis in public expenditure. Protecting the environment by ensuring that economic growth does not cause environmental degradation
to conceptualize and governance and postulate its basic characteristics. So the basic characteristics of good governance would be participation, the rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability, predictability. We have already discussed it earlier. Brower and Lofer 2003 bring out 10 characteristics of good governance. That was the first was the citizens in engagement, second was transparency, third was accountability, fourth the equity, gender and social inclusion, fifth was the ethical and honest behavior, sixth was equity, that is fair procedure and due processes, seventh was the ability to compete in a global environment, eighth ability to work efficiently in a partnership, ninth sustainability, and tenth was the respect for the rule of law. That was the 10 characteristics, but in 2003, that was by the Broward and Lofer, given by Broward and Lofer in 2003. Good governance aims at improving the quality of life of the citizen. It also aims at enhancing the effectiveness and efficiency of administration and providing citizen friendly and citizen caring administration, ensuring accountability, using information technology based services to improve citizen government interference, also improving, enhancing the productivity of employees, and promoting organization pluralism, state, market, and civil society organization or governance. Good government aims at achieving much more than efficient management of economic and financial resources of public services. It is a broad reform strategies to make government more open, responsible, accountable, and democratic, regulate private sector, and strengthen institutions of civil society. That was the basic aims of good governance. There were many issues and challenges also which came across good governance. Uh, that was the strengthening the institution of governance, improving the functioning of civil service and bureaucracy. That was the these were the challenges. Ensuring the citizens with establishing an independent and accountable judiciary, making the private sector accountable, education and citizens about their rights and obligations. Economic government needs to be given importance was the basic challenges. Good governance has to pay attention to the several key issues in political, economic, and civil spheres. Political governments needs to be strengthened through ensuring appropriate decentralization methods, making elected representatives responsive and accountable to citizens, strengthening their capacities through education, awareness, and training, conduct of regular, periodic, and fair elections, impartial judiciary, and improving functioning of civil services. These are the basic challenges of good governance. In a continuous process through which conflictual and diverse interests are accommodated, cooperative action is fostered in formal and informal institutions, but in power to promote good public in India, the formulation of citizen charter, redressal of public grievances, right to information, people's participation, and so on are the initiatives in this direction. Now we will further move on to our other approach, that is the postmodern approach. The search for alternative approach to public administration was carried owned by challenging the ideas of the modernist paradigm through modern postmodern lenses with the hope to build alternative approaches that are sensitive to value and subjective to human behavior. The proponent of postmodern perspective emphasized the public part of public administration. In this unit, we shall discuss the concept of modernity. We will examine the idea of postmodernism and its intersection with public administration. It will also explain the postmodern alternative within public administration. Uh, a brief understanding of modernity is the modernity is a product of the Enlightenment age in the 18th century in Europe.
which inspired the philosophers, theorists, and scientists for a society laden with universal truth and justice. As it is commonly understood, modernization is a process of development which implies advancement through progressive changes and can find the roots of modernization or modernity in the domains of art, natural science, law, economics, and government within the old values or superstitions and instinct were replaced by science and reason. The post-industrial revolution had been the area of industrial reforms within different strategies were adopted to bring about maximum productivity and efficiency. The period from the early 19s to the early 1960s were highly influenced by Taylor's scientific management, Weber's bureaucratic model, Wilson's political administration with Trump, and Simon's organizational rationalities. And these models proved efficient in those days. The cause of public administration can be understood from the organizational and societal perspective. Firstly, in the context of public administration, Burgos 2005 find the period of modernity is characterized by the rationalization, centralization, bureaucratization, specialization, and industrialization. Secondly, owing to the social problem in terms of ill health, unemployment, social insecurity, and environmental degradation in the development as well as developing nations. Scholars countered the prevailing idea of PPA as being insensitive and disconnected from the social reality and hence explored alternatives to break down organizational system and rigid pattern of thinking. In this line of thought, the objective of bridge the gap between theory and practice opened the door for more people-centric perspectives, which eventually came under the rubric of postmodernism. The prevailing orthodoxy in traditional public administration, we'll just discuss through it. In the late 1960s and early 1970s, scholars in public administration challenged the mainstream ideas of organizational rationality to the changing political, economic, social, cultural, and technological context. Herbert Simon, the foremost advocate of rational model, hypothesized that in the study of administrative behavior, individual or group preferences may not be considered scientific and organizationally efficient, with the ambition to achieve a scientific status of the discipline of public administration, the proponent of positive view appreciated the knowledge acquisite of processes in natural sciences and justified its relevance in these social sciences. However, the critics of positive view have pointed out that the describing human behavior by the mere observation could undermine the meaning of human experiences in terms of intuitions, emotions, and feelings. The prevailing view on one best way of doing things was replaced by multiple ways of organizing, formulating, and formulating programmatic goals. Therefore, scholars look for an alternative approach to counter the inadequacies posted by TPA. In the following section, we will try to understand the conditions under which people question and contradict as prescribed by the modernist paradigm. Factor for the rise of postmodernism. Why there was a need for postmodernism. Let us now understand why postmodernism challenged the ideas of modernity. There is a positive, empiric, and legal, rational, etc. First reason was the factor was the declining trust in science and government. Despite this success of scientific culture and secure humanism, the quest for achieving certainty did not solve the social mysteries. For instance, public administration scholars observed by the late 1960s since the modernization, doctor failed to improve poverty and social equity. And optimism of people in government stated warning and subsequently signs of apathy you are displayed.
This scenario eventually challenged the popular belief that science and technology will be a panic for all human and societal evils. That was the first uh, factor, that is declining trust in science and government. Second factor was the social fragmentation, which increasingly magnitude of global capitalism, there has been the widespread issues of the social fragmentism within the community. Ethnic groups, cultural and regions, people around the world are more interested in expanding their networks through technology and association at the neighborhood and community levels. Bios described Bongons described that such a network tends to lose their rational focus and replace the value of modernity with a centralization, collectivism, and nationalization with the decentralization. Third factor was the contextuality. With increase in social fragmentation and great people's voice and choice, scholars observe a trend of relativism and uncertainty in this society. Although these perspectives are culturally embedded and legitimate individualism, their success lies in facilitating the process in which public system could work in such social mobilization efforts culminate in the passage of Right to Information Act in 2005. Fourth factor was the spectism. Now, spectism, the postmodernism is spectacle about modern political representations and elite culture on the grounds that they are arbitrary in promoting vested interests and in including the complexities of the society. For instance, the Green Revolution in Asian countries, which eradicated widespread famine, has also been widely criticized for the causing environmental degradation, income inequalities, and undermining local social economic conditions. Such negative occurrence made postmodernist specialists about the legitimacy of imported policy and their impact on the native population. That was the fourth factor, factism. Fifth was the preference for small and local. The scenario of social fragmentation and widespread speculatism over imported policies and ideologies from the West, Box has opened that people display less interest in national and international events and demonstrate natural inclinations toward which is closest to them, such as local associations of community affairs. In the year 2002, the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, decided to include civil society for greater participation in empowering local communities through community radio stations. Some of the other examples may include marathons for social causes, voluntarily for environmental conservation, neighborhood crime watch, residents welfare associations, community radio, etc. The factor was the paradox of globalization. Now, postmodernism did not arise as an event of individual occurrence, rather, it emerged out of cumulative effects of the above mentioned reasons in the late 20th century. Postmodern ideas are wide range and hence it is impossible to condense the basic tenets of Oscar modelizations in a particular way. Cunliffe 2008 points out that the key idea that underlying postmodern approaches are as follows. One is no fixed and commonly understood external society social reality. Next was the organization are created and maintained by a minority of individuals who have power over the majority. Then postmodernists believe that knowledge does not lead to enlightened civilization and process, rather, it only leads to the demonstrations and marginalizations of groups. Next one, meanings are not fixed in words but dependent on how they are used in particular context.
We need to reconstruct text to uncover different assumptions, hidden power relations, and how groups are marginalized and suppressed. These were the basic postmodern approaches underlined by Clufin in 2008. The postmodern theorists believe in the idea of discourse, the notion that common problems are more likely to be resolved through the process of discussion and consensus building. In the next section, we will understand the role of postmodern approach in the context of public administration. The postmodern alternative with public administration, there are many postmodern trends in public administration theory. Let us discuss some of them. The first is the organizational humanism. Organizational humanism, F. W. Taylor, and his scientific management approach argues for one best way of doing things, an organization to achieve maximum efficiency, and describes organization as highly mechanical environment where workers are interested in salary and favorable working conditions. By the mid 1960s, retiring the human relation movement organization, humanism perspectives in public administration started emerging. That was the first administrative theory. Organizational humanism. Second was the new public administration, NPA. The deliberalization carried out by the scholars reacted critically to the positive traditions and proposed the new public administration, NPA. The core idea of postmodern public administration can be traced in NPA and summarized then in the words of Marini in 1971 as follows. Uh, In the words of Marini, public administration and public agencies are not and cannot be neither neutral or objective. Because the bureaucratic hierarchy is often inefficient and as an organizational strategies and technology is often dehumanized. Third was the cooperation, consensus, and democratic administrations are more likely than simple exercise of administrative authority to result in organizational effectiveness. And modern concept of public administration must be built on postmodern behavior and post-positive logic that is more democratic, more adaptable, and more responsive to the changing social, economic, and political context. On the whole, the tenets of NPA gave a clear call for a radical orientation of public administration in terms of relevance, innovation, personal morality, and ethics, and reconciling public administration and democracy. Particularly to build NPA as an undeniable paradigm for improving its administrative practices. Secondly, based on the theme of social constructivism, the scholar aspired to make sense of social realities constructed by human beings in their everyday experiences. Conversations, written texts, etc., are unlike TPA. The focus of public administration gradually shifted from the organizational structure to organizational realities. In the showing subsection, let us discuss the prominent traits of postmodern theories as referred in public administration. Traits of postmodern theory. uh, Postmodernism challenges the traditional approaches to thinking. The knowledge acquisition has been followed a host of qualitative methods like dialect, historical analysis, etc. Wagons in 2005 present the traits of postmodern public administration theories as dialectic, deconstructions, deterrorizations, and imagination and altruism. These are the four postmodern public administration theories by Bogons, Bagson in 2005. Dialectic. According to June 2006, dialectic is a method of humanizing and democratization
organizational processes by recognizing the participation of individuals in interpreting the meaning of the content. Thus, dialectical approach provides opportunities to explore alternatives to overcome the limit of institutional definitions. Next was the deconstructions. Reconstruction is a Deconstruction is a postmodern method of analysis that intends to critically analyze decentralizing tendencies of TPA as well as to understand the changing nature of diverse society. Next was the deterritorization. Deterritorization neglects the modern understandings of representations which plain scientific propositions and present the presence of community radio stations as mentioned in subsection is an appropriate example of the deterritorization. Next was the imagination. According to Fredrickson in 2015, imagination is an important element of postmodern public administration because of its usage of metaphor, images, allegory, stories, and parables. These aspects enables people to find alternative ways of thinking instead of generalizing. It is the imagination. Next was the alterity. According to Borgeson, 2005, the term alternity means the moral stance that counter the concept of standard bureaucracy efficiency. It implies that every act of administration directly or indirectly affects another person, whether beneficiary or social or any other stakeholder. That is the alterity according to Borgeson in 2005. These were the traits of the postmodern theory. Postmodern ideas and practices. A phenomenological approach. They were basic ideas and practices which were there in postmodern. We'll just discuss today. Phenomenological approach. First was that the effect of TPA in public administration, which was instead while ridden the identity crisis, resumed striving by the advocates of phenomenological approach. Phenomenological approach is a philosophy which holds that reality consists of the lived experiences of individuals, of the meaning individual arbitrary of specific objects. Next was the interpretive theory. According to June 1997, the interpretative and critical perspectives of public administration was highly influenced by women. The interpretive theory encountered Herbert Simon's decision-making theory on the critics that while making decisions, accurate representations of reality can seldom be separated as facts and values. The next idea practices was the critical theory. The root of critical theory can be traced in the writing of Marx's view on power, conflict, and control. Therefore, critical theory, according to Box, provides an opening for conceptualizations and practices that acknowledges the value-based normative character of public administration. When perspective is evident in postmodern arguments against modernity in terms of its narrative related to workers' issues and concerns. Next is the discourse analysis. Discourse analysis, Fox and Miller in 2007 approach to most modern public administration encourages the development of an authentic discourse within society. They have put forth that the goal of the proposed discourse could not be determine what is true rather than answer the question what should we do next. Then discourse analysis basically levied on the goals of the proposed discourse, that is, what could be determine what is true rather than to answer the question what should we do. Next is the feminist discourse. Camille Stryver, in her book Gender Images of Public Administration 2002, has described that women have been paid less struggle to accommodate themselves to the organizational practices and fought to balance her job
with the organizational and domestic front. Hence, the poor of postmodern discourse seeks to understand the image of gender in public organizations. Strivers describe that the image of public administration as guided hero or high profile leader are thought to be masculine, whereas the applications of fairness, compassion, benevolence, and civil mindedness are considered feminine. So these were the ideas. Major focus of postmodern approach to public administration. Dialogue and participatory governance. Postmodern scholars support actions, research frameworks in public administration that promote dialogues, learnings, sharing, and participatory like participatory rural appraisal PRA. It is an approach that provides a platform to the village population, women, poor people, school teachers, volunteers, youth, farmers, etc., to represent their problems visibly on the ground or on paper, either in the form of map or symbols or any three-dimensional models. That was the major focus of postmodern approach to public administration. First was the dialogue and participatory governance. Next was the direct citizens participation. Grassroots campaign in India also use social audit as a tool to fix the problem of corruptions by the beneficiaries in the rural employment sector due to the pioneer efforts of SK. Social audit was successfully incorporated into the statutory provisions under National Rural Employment Guarantee Act NREGA, and citizens keep track of misappropriations of funds. Thus, the rise of civil society as agents and partners of development opened up the avenue for most transparent and accountable governance. With the implementations of the 73rd and 74th Constitutional Amendment Act, the local governments could constitute Gram Sabha, that is village council meeting in their village to ensure people participation in village level planning. That that was how direct citizen participation was done. Next was from national nation building to networking. If nation building was the traditional public administration, networking forms the key characteristic features of postmodern public administration. Fredrickson 2015 has observed that nation building could be effectively replaced by societies that find meaning in connections and association, where the networks become as significant as the individual. He has further stated that in a postmodern world, even the most powerful countries will not have the capacity to serve its citizens. With the inclusion of information and communication technologies, the time and space is compressed while eventually stimulate for finding new ways of communication network. These were the three major focus of postmodern approach to public administration. First was the dialogue and participatory governance. Second was the direct citizens participation. Third was from national nation building to networking. Beyond postmodernism in public administration, we can certainly say that the discipline of public administration can never be reduced to certainties as those found in natural science due to the interaction of humans with the society. It can be constructed that the scholars of postmodernism disagree for a unified theory of recommended the future scholars not to look for one appropriate methodology. White in 1999 divided public administration scholars to apply appropriate methodologies based on the research questions that they look forward. First was, he stated that if the research questions pertain to why things have occurred in such a way and look for explanations of events and predicts how it would occur in the future. Second was the explanative research could be utilized. Secondly, if the research is about what is going on here, then interpretive research could be used.
Thirdly, critically research could be used if the researcher is faced with ideology or psychology or historical immunities or ambiguities. In some white in these in historical ambiguities in some divide in 1999 the comments as well as whatever question we face we must properly align an approach that will address the question most appropriately. Indeed, the general agreement among the postmodern scholars has been that the discipline of public administration in the present as well as in future will resolve or revolve around practical applications of solving problems in a highly volatile and fragmented situations. That was the what we think beyond postmodern in public administration. Now we will further move on to the next unit, that is the feminist approach. Feminism is a methodology of investment investigations. It is more likely a theoretical method trying to explain, re-describe the reality. When we talk of feminist perspective of public administration, three factors become prevalent. First, the inclusion of women, friendly policies and governance. Second, participation of women in public administration. And third, a change of attitude to the issue of gender in administration. The third factor is most crucial and is this the central theme of this unit. This unit would explain the feminist approach to public administration. It would deal with issues concerning the role of the gender and governance by highlighting the parameters of gender analysis and governance. Finally, the unit would look into the direction in which the allegedly hostile administrative state must be head so as to be equally hospitable to both men and women. Understanding from a feminist perspective, the management approach of public administration, with its prescription of reinventing government, made an elaborate case of transforming bureaucratic government into an entrepreneur. The first was the invention of project is significant in that it challenges the Webinar model of bureaucratic organization as the taken for granted reality of administrative life. However, what is amazing, even more significant, is the fact that from these scholars have long imagined alternative to bureaucratic model much before the reinvention project became fashionable and with the publications of the report of the National Performance Review in 1993 Clinton administration. There are several dimensions to the feminist appraisal reappraisal of public administration well supported the cause of a gender inclusive public administration. This unit would first define the feminist theory and try to investigate the concept of gender of governance, explore the extent of how administrative power, institution and policies are organized around femininity and masculinity, male dominance and female subordinates, attempt but also be made to investigate the governance of the gender concept. The content to which administrative policy set the rules and circumstances that not only regard and involve but also reproduce the positions women and men as different and unequal. The crucial of the argument is that gender relation cannot be understood apart from the administrative state. Administrative state influence gender relations and are in turn influenced by gender relation. Feminist approach. A feminist is someone who is identified with gender as a crucially useful category of analysis, which take a critical perspective of women's current status and prospects to use gender render world belief in a system of ideas and practices which assume that men and women must share equally in the work, in the privileges, in refining and dreaming of the world. Feminism is not one unitary concept but instead a diverse, multifaceted grouping of ideas and actions. Despite the fact that feminist movement encourages different and even contradictory political viewpoints, liberal, Marxist, socialist, radical, postmodern, to name a few, nevertheless, all
have a firm faith in the equality of men and women and are committed to the elimination of gender-based injustice. Gender is a part of organizational fabric of society based on perceived differences in accordance with one's biological, sex, and social economic identity. The octaves of gender is not on women as per, but on power relation between men and women. Their access to resource and decision making power. Gender of governing. The central mechanism by which is exclusion of realized in the assumption of natural separation between public and the private. It is assumed that political is public and that the private relief of is the domestic of family, and sexual relations lies outside the proper concern of the study of politics. In other words, with politics restricted to the public sphere of human life and perceived as an arena of male activity, the private of personal relief by contrast has come to be seen as a sphere of several reserved for women. Feminist theory in the later half of the 20th century began to realize how potent this duality was for the ways in which male and female role are constructed and the meaning by which women from the very understanding of what is political may be excluded or simply made invisible. Thus began a re-evaluation of many male-created theories, principles, concepts, institutions, including those of politics and administration. The sense of that argument is that gender is about power. Through general relations between people created and reinforce the distinction between masculinity and femininity. The governance for gender. First, we had done gender for governance. Now is the governance for gender. The feminist writer not only explores the male bias of the administrative state, they also assesses the effect of such an administrative state that its policies on men and women. They try to show that an administrative state which is gendered hierarchy produce inequality and assign different life changes to men and women and enforce material reality that obsess women. A feminist approach to public administration includes calling those state boundaries into questions that differentiate capabilities, potential qualities on the basis of gender, giving preferences to reign over females. It also means exploring the implications of these attitudes in governance. Parameters of understanding gender in administration. The analysis of extent to which gender is embedded in the very structure of organization and the extent to which it is figured in the world view. Policies of administration has exposed the exclusion of women from political world. The feminists, however, argue that true equality cannot be achieved by just adding a woman to traditional theories, but that the very basis of the theories must be challenged. According to they examine the analysis of several issues areas in public administration that call for a new configurations and offer a new version of the spectrum of the feminist religion, which promises to be fruitful in sparing public administrative theories and practices. The first parameter was the ethic of justice. Politics has to be understood as power politics conflictual rather than conceptual. The feminists argue in favor of extending the range of moral reasoning as so to include another form of reasoning called the ethic of care, which ought also to be recognized. In Carlo Gillison's 1982 view, women have a different perceptions of morality, a morality of responsibility, whereas men have a morality of rights. Feminist scholars like Gilligan Norway endorse the rejection of ethics of justice in the favor of an ethic of care. Rather, they want the ethic of justice to be tempered by an ethic of care. Their belief is based on the conviction that the recognition and acceptance of a different voice is crucial to the transformation of public bureaucracies.
Next was the expertise. Feminist theories have drawn upon the contribution to the debate about the image of expertise in public administration, but feminists regret that generally speaking there has been a tendency to banish norms which are culturally recognized as feminine, such as passivity, comprehension, and vulnerability from public life, thus creating an approach wherein public administrators, both men and women, seek ways to appear technically expert, tough, and heroic. In other words, to project a more masculine component image. The conventional idea of expertise also privileges a notion of autonomy over and above the public service obligations to be politically responsive. From the feminist perspective, such ideas of expertise block connectivity and affiliations to the administration with the world around them. The feminist position on the above mentioned themes arises question that bear directly on organizational theory. The feminists are developing alternative methods of organization based primarily on their experiences in the women's movement. They also challenge dominations by superior through hierarchical patterns on the grounds that it is restricted the growth of individual members. The potential impact of the feminist critiques of the key concept of public administration promoted Robert Dilhert and Jan Powell to predict the dimensions of the administrative man and argue the adoption of an alternative model based on the organizational values of women's movement. In this unit, we have made an attempt to explore the feminist approach to the specific aspect of administration. Feminist perspective of public administration till today remains shamefully neglected and has not received the enthusiasm it warranted. Providing insight into the issues of gender equality, feminists ask provocations questions such as what is meaning to be a man or a woman in various cultures, economic or social systems. They believe women have always been at the receiving end and subjected to various negative stereotypes. Also, that women have not got a fair share in government. They challenge the prevalence paradigm of bureaucratic culture and administrative states. Feminist scholars seek to overcome this masculine bureaucratic culture which has been technically in orientations based on their experiences. They have developed an alternative perspective of public administration and provided a reappraisal of administrative concepts such as ethics, expertise, and leadership, etc. The effort has been very simple to build a persuasive case for a feminist perspective to public administration. This was the feminist approach. Now we'll quickly go through all the four approaches we have gone through in block 5. To conclude this session, we'll quickly go to block 5, which we have covered in our previous and this class. First, in block 5, that is contemporary perspective. First, unit 14 that we have uh, studied was the new public management approach. New public management approach, what was the impact of new right philosophy? That first was the public choice approach, principal agent approach, transaction cost approach. This was the basic ideas. The conceptual framework of NPA was focusing on result rather than primarily conforming with the processes, making administration custom driven to enhance service ethic and efficiency, empowering employee to serve the customers as it promotes teamwork, using information technologies to facilitate better service delivery. That was the conceptual framework of NPA. Reinventing government, the model they conceptualized were in 10 forms. First was the catalytic government, community-oriented government, competitive government, mission-driven government, result-oriented government, custom-driven government,
enterprising government, anticipatory government, decentralized government, market-oriented government. That these were the 10 conceptualized form of models in reinventing government. Uh, Next was the impact of NPA. The impact of NPA was clash of values between tradition and new public administration. Next was the contradictory nature of factor underlying reinventing government. Reinforcement of public administration doctrine. That was the uh, impact of NPA reforms. Next was the approach was the good governance approach. In order to understand the concept of good government, we must be clear about the wider concept of state, which comprises government and governance. Government is a major constituent of state, as it is an instrument through which the state strives to accomplish its goals and objectives. The concept and features, basic features according to the interpretation, governance has four main components. First was the public sector management, second was the accountability, third was the legal framework of development, fourth was the transparency and information accessibility. These were the four interpretation of governance. Characteristics of good governance, as by the World Bank, outlines certain basics of good governance, which includes operation of rule of law, policy environment which facilitates economic growth and poverty reductions, adequate investment in people involving good elevations of public expenditures between and within sector, protecting the environment by ensuring that economic growth does not cause environmental degradations. That was the characteristics of good governance. We can move basic characteristics were that was participation, rule of law, transparency, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency, accountability and predictability. Beveridge and Loeffler in 2003 bring out 10 characteristics of good governance. First was the citizens' engagement, transparency, accountability, equity agenda and social inclusions, ethical and honest behavior, equity, ability to compete in a global environment, eighth, the ability to work efficiently in a partnership, ninth, sustainability, and tenth was the respect for the rule of law. That was the good governance approach. Next, we had gone through was the postmodern approach. The postmodern approach was the prevailing orthodoxy in the tradition of public administration. Factor for the rise of postmodernism was first was the declining trust in science and government. Second was the social fragmentation. Third was the contextuality. Fourth was the spectrism. Fifth was the preference of small and local. And sixth was the paradox of globalization. Alternative within public administration of the postmodern was the organizational humanism, and second was the new public administration. Traits of postmodern theories were dialect, deconstruction, decharacterizations, imagination, alternative. Ideas and practices were phenomenological, interpretative theory, critical theory, discourse analysis, feminist discourse, etc. Last approach was the feminist approach. Feminist approach feminist approach we have studied was that the feminist scholar seeks to overcome this masculine bureaucratic culture which has been technical in orientation. Based on their experiences, they have developed an alternative perspective of view public administration and provided a pre-appraisal of administrative. Very simple to build a persuasive case for a feminist perspective to public administration. So these were the four approaches that we had covered in block 5. First was the new public management approach. Second was the good governance approach. Third was the postmodern approach, and fourth was the feminist approach. With this, we will conclude our this session on public administration, BPCA 131.
perspective on public administration. Block 5 or the last block of this course, BPCA 131, perspective on public administration. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం. అదేంటి అంటే సామాజిక శాస్త్రంతో మరియు చరిత్రకి ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉందనేది ఈరోజు పాఠంలో తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, చరిత్ర అనేది ఒక గొప్ప సబ్జెక్ట్. ఎట్లా అంటే చరిత్ర లేకుండా మనం ఏ సబ్జెక్ట్ని కూడా చదవడం అనేది కష్టం. మీకు చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాలంటే చాలా చాలా పుస్తకాలు రచించబడ్డాయి చరిత్ర మీద కానీ, భారతీయ చరిత్ర కానీ, లేకపోతే విదేశీ చరిత్ర కానీ, ఏ చరిత్ర కానీ. చరిత్ర లేకుండా అసలు ఏది ఉండదు. అంటే అట్లాంటి ప్రాముఖ్యత కలిగిందే చరిత్ర. ఇప్పుడు మనిషి కూడా మనం మామూలుగా మాట్లాడుకునేటప్పుడు అరే మన చరిత్ర తెలియదారా, వాడు అట్లాంటి వాడు వీడు ఇట్లాంటి వాడు అని మాట్లాడుకుంటాం. అంటే చరిత్ర అనేది ఒక మనిషిని కానీ, ఒక సమాజాన్ని కానీ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే సామాజిక శాస్త్రం అనేది అది ఆధునిక శాస్త్రం. ఆధునిక శాస్త్రం అంటే 19వ శతాబ్దము మరియు 20వ శతాబ్దంలో పుట్టినటువంటిదే ఈ యొక్క సామాజిక శాస్త్రం. ఇది ఆధునికత మీద ఆధారపడి ఉంది. ఆధునికత అంటే ఎట్లా అంటే ఫ్రెంచ్ విప్లవం కానీ, లేకుంటే పారిశ్రామిక విప్లవం కానీ, లేకపోతే రెనైజాన్స్, ఈ పునరుజ్జీవన విప్లవం కానీ, ఇట్లాంటి 3 విషయాల మీద ఈ సోషియాలజీ అనేది ఆధారపడి ఉంది. అయితే ఈ ఆధునిక సబ్జెక్ట్ అయినటువంటి ఈ సోషియాలజీకి మరియు ఈ యొక్క చరిత్రకి ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉందనేది కూడా మనం ఈ రోజు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే ఎట్లా, చరిత్ర కూడా ఆధునికమైనటువంటి సబ్జెక్టే. దీనికి సంబంధాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మీరు కనుక చూస్తే ఆగస్ట్ కాంటే మనం కనుక చూస్తే అతను రాసినటువంటి పాజిటివ్ ఫిలాసఫీ, ఆగస్ట్ కాంటే 3 దశలు చెప్పాడు. సమాజాన్ని అర్థం చేసుకునే దశలు ఏంటంటే సోషల్ స్టాటిస్టిక్స్, సోషల్ డైనమిక్స్ అని, ఆ తర్వాత సమాజం అనేది మ్యాథమెటిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఫిజిక్స్, అట్లా స్టాటిస్టికల్ సోషియాలజీగా అది అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆగస్ట్ కాంటే చెప్పాడు. అంటే కాలానుకూలంగా మరియు ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో సమాజం అనేది అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆగస్ట్ కాంటే చెప్పాడు. అంటే చరిత్రకు మరియు సామాజిక శాస్త్రానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది అని చెప్పడానికి మీకు ఈ విషయం చెప్పవలసి ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా కానీ ఒక సబ్జెక్టు దానికి అది ఇండిపెండెంట్ గా, అంటే స్వతంత్రంగా బతుకుతూనే ఇంకొక వాటితో సంబంధాలు కలిగి ఉంటుంది. మనిషి ఎట్లయితే ఇంకొక మనిషితోటి సంబంధం కలిగి ఉండి మరియు సమాజంతో కలిసి సంబంధం కలిగి ఉంటాడో, అదేవిధంగా మన యొక్క సబ్జెక్టు కూడా ఒక సబ్జెక్టు తన స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిని కొనసాగిస్తూనే మరొక సబ్జెక్టుతో అది సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. మనము గత పాఠంలో సామాజిక శాస్త్రము మరియు ఆంథ్రోపాలజీకి మధ్య కలిగినటువంటి సంబంధాన్ని తెలుసుకున్నాం. మరి ఈ పాఠంలో మనం తెలుసుకునేది ఏంటంటే సామాజిక శాస్త్రానికి మరియు చరిత్రకి గల సంబంధం ఏంటో తెలుసుకుందాం. మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు ఎన్నో సినిమాలు చూస్తుంటారు. మరో చరిత్ర అని, లేకపోతే నడుస్తున్న చరిత్ర అని, నడుస్తున్న కాలం అని, ఇట్లా రకరకాలుగా చరిత్ర అనేది మన ముంగట అవపడుతూ ఉంటుంది. అంటే చరిత్ర లేకుండా అసలు మానవ సమాజం అంటూ లేదు. ఏదైనా అర్థం చేసుకోవాలంటే మనం చరిత్ర మీద ఆధారపడవలసి ఉంటుంది. అది తప్పని పరిస్థితి అన్నట్టు. మనము ఆధునికం కావచ్చు, కానీ దీని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక చూస్తేనే మనకు ఇప్పుడు జరుగుతున్నది అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక శాస్త్రవేత్త ఏమన్నాడు అంటే చరిత్ర అనేది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ మీద ఆధారపడుతుంటుంది. అంటే అది వాస్తవాలు వీటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సోషియాలజీనేమో ఇది సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్, అంటే ఒక సామాజిక ఊహ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అంటే చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ సామాజిక ఊహ, సోషలాజికల్ ఇమాజినేషన్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం. అదేవిధంగా సోషియాలజీని అర్థం చేసుకోవడానికి చరిత్ర అవసరం. ఈ రకంగా చరిత్రకు మరియు సోషియాలజీకి మధ్య చాలా మంచి సంబంధం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లా మనం కనుక చూస్తే మొట్టమొదటిసారిగా మనం చరిత్ర గురించి మాట్లాడుకుందాం. ఈహెచ్ కార్ మన యొక్క చరిత్రలో గొప్ప వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హిస్టరీ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు. అతని గొప్ప చరిత్రకారునిగా మనం చెప్పవచ్చు. అతను ఏం చెప్పాడు అంటే అసలు చరిత్రలో ఏం జరిగింది, ఫస్ట్ మానవుడు ఎట్లా అతని పరిణామ క్రమాన్ని కానీ, లేకపోతే గతార్కిక భౌతికవాదాన్ని కానీ ఎట్లా మానవ చరిత్ర అభివృద్ధి చెందింది అనేది ఈహెచ్ కార్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ హిస్టరీ అనేది రాశాడు. అదేవిధంగా ద వండర్ దట్ వాజ్ ఇండియా అని ఏఎన్ భాషం రాశాడు. అదేవిధంగా
మన రొమిలా థాపర్ గారు రాశారు ఏన్షియంట్ ఇండియా గురించి. ఇట్లా చరిత్ర కనుక మనం చూస్తే చరిత్రలో ఏం జరిగింది, అసలు చరిత్ర అంటే ఏంటి, చరిత్ర అంటే రాజులు రాణులు వీళ్ళ చరిత్రేనా, సామాన్య ప్రజల చరిత్ర చరిత్ర కాదా, మరి ఇది ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, మార్క్సిస్టు దృక్పథంతో చరిత్రను ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, ఆ తర్వాత చరిత్రను సాదా సీదా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్ తోటి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి, క్రమలాజికల్ ఆర్డర్లో ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకనే మీకు మీరు కనుక ఆధునికత రాకముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే చరిత్ర, ఇప్పుడు మన భారతదేశ చరిత్రనే కనుక తీసుకుంటే ఈ ఆధునిక పరిశీలన చరిత్రలో రాకముందు ఏంటంటే భారతీయ చరిత్రను ఏన్షియంట్ హిందూగా, మిడివల్ ముస్లింగా, తర్వాత మోడర్న్ క్రిస్టియన్ చరిత్రగా భారతదేశాన్ని వర్ణించారు. అది అది తప్పుడు చరిత్రను అర్థం చేసుకోవడం. చరిత్ర అంటే ఏన్షియంట్, మిడివల్ అండ్ మోడర్న్ అండ్ పోస్ట్ మోడర్న్. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే చరిత్రను ఒక కుల దృక్పథంతో, ఒక మత దృక్పథంతో చూడకుండా ఈ చారిత్రాత్మకంగా జరిగినటువంటి భౌతిక విషయాలలో వచ్చినటువంటి మార్పులను అర్థం చేసుకుంటూ చరిత్ర ఎట్లా ఆవిర్భవించిందని చూడడమే చరిత్ర యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం అనేది మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. మీకు ఉదాహరణ చెప్తాను. మనకు ప్రాచీన కాలంలో వ్యవసాయం అనేది ఒక ప్రాచీన కాలంలో సబ్సిస్టెన్సీ లెవెల్లో ఉండేది. అంటే సబ్సిస్టెన్సీ అంటే తనకు కావాల్సింది మనిషి అడవులలో పోయి ఆహారాన్ని సంపాదించుకునేవాడు. అది పోయి ఫ్యూడలిజం వచ్చింది. ఎప్పుడైతే చరిత్రలో ఇనుమును కనుక్కున్నారో అప్పటి నుంచి ఏమైంది అంటే ఆ వ్యవసాయం అనేది ఒక స్థిర వ్యవసాయంగా ఏర్పడము, ఇనుము అనేది చాలా స్పీడప్ చేసింది సివిలైజేషన్. అది వ్యవసాయంలో ఉపయోగపడము, ఈ రకంగా మీకు అదనపు ఉత్పత్తి వచ్చి మధ్యయుగాలలో మనకు ఈ మిగులు బలువలు ఇట్లొచ్చి భూస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పడ్డది. ఆ తర్వాత ఆధునిక వ్యవస్థ అంటే ఈ భూస్వామ్య వ్యవస్థ కూలిపోయి పరిశ్రమలు రావడం, పట్టణాలు వెలవడం, ఇట్లా చరిత్ర అనేది మనకు గతితాత్మకంగా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంటుంది. అంతేగాని కులాల పరంగా మతాల పరంగా అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా తప్పు. ఇప్పుడు మనకు ఆధునిక చరిత్ర చూస్తే జేఎన్యూ ప్రొఫెసర్ రాశారు ఇండియా స్ట్రగుల్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ అని, బిపిన్ చంద్ర రాశాడు. అతను కానీ ఏఆర్ దేశాయ్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా భారతదేశ చరిత్రని ఒక సామాజిక కోణం నుండి, ఒక ఇట్లా సోషల్ కోణం నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి
নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ এই নতুন আৰু এটা অধ্যায় লৈ আহিছোঁ আলোচনা কৰিম বুলি, যিটো অধ্যায় 18 নম্বৰ অধ্যায়ত আছে ওমেন আৰু জেণ্ডাৰ, মহিলা আৰু লিংগ। ইয়াৰ ভিতৰত আমি কেইটামান চাব টপিক থাকিব। ইয়াৰ ভিতৰত যে ইয়াৰ মানে ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব, ওমেন আৰু জেণ্ডাৰৰ উদ্দেশ্য, পৰিচয়, লগতে দিল্লী চুলতানী যুগত মহিলাসকলৰ লিংগ আৰু মহিলা আৰু লিংগৰ বিষয়ে আমি চাম। লগতে তেওঁলোকৰ দিনত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ মহিলাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, আৰু লগতে আমি পিছলৈ দিল্লীত থকা মোগলসকলৰ দিনত মহিলাসকলৰ অৱস্থান আৰু লিংগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ দিল্লী চুলতানতৰ যুগত মহিলা আৰু লিংগৰ বিষয়ে। এইখিনি আমি আগতে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আমাৰ প্ৰথমতে হ'ব যে এই অধ্যায়ত উদ্দেশ্যটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব ওমেন আৰু জেণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত বা মহিলা আৰু লিংগৰ ক্ষেত্ৰত। আমি বিশেষকৈ দিল্লী চুলতানতৰ যুগত আৰু পিছলৈ আমি মোগলসকলৰ বিষয়ে পঢ়িম, কিন্তু আমি এতিয়া 1206ৰ পৰা 750লৈ নিয়াৰ এবাউট দিল্লী চুলতানেট আৰু মোগল গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আমি আজি দিল্লী চুলতানেট যুগৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু আমি গম পাওঁ 1206ৰ পৰা 1750ৰ ভিতৰত সেইখিনি সময়ত দিল্লীত বা যিখিনি আমাৰ ৰাজকীয় কাৰ্য আছিল, সামাজিক কাৰ্য আছিল, সেইখিনি সময়ত আমাৰ মহিলাসকলৰ পজিশ্যন, অৱস্থান, মৰ্যাদাৰ ভূমিকা কেনেকুৱা আছিলে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আমি জানো মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষত এই সময়ছোৱাত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজবংশই ৰাজত্ব কৰিছিল। এটা আছিলে দিল্লী চুলতানী আৰু আনটো হৈছিলে মোগল। আৰু তেওঁলোকৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতত বেলেগ বেলেগ স্থানীয় হিন্দু ৰাজ্যটোৰ শাসন চলি আছিল। গতিকে এই অধ্যায়ৰ আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে সেই সময়ৰ নাৰী আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি কিছু প্ৰয়াস কৰিম, আৰু মহিলাসকলৰ বিষয়ে এই মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষত মহিলাসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব এটা আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অৱস্থান বুজাব চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আমি জানো ভাৰতীয় ইতিহাসৰ বেছিখিনি লিখনিয়ে পুৰুষসকলে লিখিছিল, আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকলাপ, তেওঁলোকৰ এক্টিভিটিজ, তেওঁলোকৰ চলাচল, মুভমেণ্ট আদি পুৰুষসকলৰ বিষয়ে বেছি গুৰুত্ব দি লিখা হৈছিল। আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ত মহিলাসকলৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি আমি ইনফৰমেশ্যন নাপাওঁ। যি দুই এটা ইনফৰমেশ্যন পাওঁ আমি সেইখিনি কথা পাতিম। কিন্তু সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি আমি তথ্য পাতি পাওঁ, সেই তথ্য পাতিত আমাৰ পুৰুষকেন্দ্ৰিক তথ্য পাতি আছিল, আৰু সেইকাৰণে সেইখিনি সময়ৰ লিখনিসমূহক আমি হিজ ষ্টৰী বা তেওঁৰ কাহিনী বা ষ্টৰী অফ মেন বুলি ক'ব পাৰোঁ, যিহেতু বেছিখিনি কথাই পুৰুষ প্ৰধান আছিল। সেয়ে ভাৰতত ইতিহাসৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমি পুৰুষৰ লিখনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। আৰু সেইবাবে বোধ কৰোঁ পুৰুষসকলৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত, তেওঁলোকে যিহেতু পুৰুষসকলে নিজে সেই যুগৰ লিখনিসমূহ ৰচনা কৰিছিল, গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কথাবোৰ লিখা হৈছিল। আৰু মহিলাসকলৰ যিখিনি কাৰ্যকলাপ আছিল বা তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ আছিলে, ভূমিকা আছিলে, সেইবিলাকক একাষৰীয়া কৰি ৰখা হৈছিল, আৰু মহিলাসকলক বেছি গুৰুত্ব দিয়া হোৱা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে আমি সেই লিখনিসমূহত মহিলাসকলৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি ইনফৰমেশ্যন, আমি তথ্য যোগাৰ পাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যি কি নহওক, শেহতীয়াকৈ এতিয়া সেইখিনি সেই যুগৰ মহিলাসকলৰ বিষয়ে জানিবলৈ যথেষ্ট উৎসুক হৈ পৰিছে মানুহবোৰ। গতিকে আমি দুই এজন ৰাইটাৰে বা হিষ্টৰিয়ানে সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি তথ্য আছিল সেইবিলাকক পুনৰ বিবেচনা কৰি বাৰে বাৰে পঢ়ি সেইখিনি সময়ৰ পৰা কিছু তথ্য মহিলাসকলৰ বিষয়ে কিছু তথ্য উলিয়াই লৈছে, আৰু সেইবোৰকে পুনৰীক্ষণ কৰি মহিলাসকলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে কিছু লিখা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তাৰ পৰা আমি তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু জানিব পাৰোঁ। আৰু এনেদৰে যিবোৰ পুৰুষে বা যিবোৰ হিষ্টৰিয়ানে পুৰণি মধ্যযুগৰ ভাৰতৰ মহিলাসকলৰ বিষয়ে পুনৰ বিবেচনা কৰা আৰম্ভ কৰিছিল, তেওঁলোক আচৰিত হৈ গৈছিল। সেইখিনি সময়ত যি দুয়োগৰাকী মহিলাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে পুনৰীক্ষণ কৰিছে,
দেখিছে যে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইগৰাকী মহিলাৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যদিও তেওঁলোকক বুৰঞ্জীত বা ইতিহাসত তেওঁলোকক মানে আওকাণ কৰা হৈছিল, কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ বিষয়ে কিছু আমি জানিবলৈ পাৰিম। এতিয়া 13ৰ পৰা 18 চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত জানিব গ'লে আমি সেই বহুত ভিতৰলৈ আগলৈ যাব লাগিব, আৰু তাৰ পৰা আমি কিছু বস্তু উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা এই অধ্যায়টোৰ মাজেৰে আমি যেতিয়া যাম, তাৰ পৰা আমি জানিবলৈ পাম যে লিংগৰ ধাৰণা, মহিলা, আৰু লগতে লিংগৰ ধাৰণা, পুৰুষ লিংগ আৰু মহিলা। গতিকে লিংগৰ ধাৰণা আৰু লিংগৰ সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা জানিব পাৰিম। দ্বিতীয়তে আমি জানিব পাৰিম ভাৰতৰ মধ্যযুগীয় নাৰীৰ অৱস্থান কেনেকুৱা আছিলে, ভূমিকা কেনেকুৱা আছিলে। 3 নম্বৰত আমি জানিব পাৰিম এই সময়ছোৱাত সমাজখন আছিলে পুৰুষতান্ত্ৰিক, আৰু ৰাজনৈতিক আৰু ঘৰুৱা যিখিনি কাম কাজ আছে তাৰে ভিতৰত মহিলাসকলে কেনেকৈ সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। আৰু সেই যুগৰ মহিলাসকলে বিভিন্ন দিশত লোৱা কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে আমি এই অধ্যায়ৰ মাজেৰে যাওঁতে আমি জানিব পাৰিম। এতিয়া আমি আহিছোঁ আৰম্ভণি বা পৰিচয়ৰ চেপ্টাৰলৈ। আমি জানো মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ 1300 পৰা 1800 শতিকাত সাধাৰণতে লিংগ সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ জটিল আছিল আৰু অসমান আছিল। লিংগ সম্পৰ্কীয় কথাবোৰ অসমান আছিল। সেই সময়ত বেছিভাগ মানুহে পুৰুষ বা মহিলা হিচাপে যিয়েই নহওক বাৰু তেওঁলোকৰ যৌন অভিমুখৰ বৈশিষ্ট্য লিংগহে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। মহিলা আৰু পুৰুষৰ গোটৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজত থকা নীতি তথা ভূমিকা আৰু সম্পৰ্কৰ বৈশিষ্ট্য লিংগই নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। ই এক সামাজিক গঠন আছিল যিটো সময়ৰ লগে লগে বিভিন্ন সময়ত বদলি বা সলনি হৈ গৈছিল। সমাজত এইটো এটা সামাজিক গঠন আছিল যিটো সময়ৰ লগে লগে সমাজত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হৈছিল, আৰু পৰিয়াল, সম্প্ৰদায় আৰু ৰাজহুৱা স্থানৰ ভিতৰত মানুহে সমলিংগ বা বিপৰীত লিংগৰ আন কোনো লোকৰ সৈতে কেনেদৰে যোগাযোগ কৰিব লাগে, তাৰ সংজ্ঞা কেনেদৰে দিব লাগে, সেই কথা লিংগহে নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল। এনেদৰে লিংগ সম্পৰ্কই পুৰুষ, মহিলা, সমকামী, হিজৰা আদিকে ধৰি বিভিন্ন লিংগৰ মাজত পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বা পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কেনেকুৱা আছিল তাৰ বিষয়ে আমাক জানিবলৈ দিয়ে। অৱশ্যে এই অধ্যায়ত মধ্যযুগৰ ইতিহাসৰ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজৰ অৱস্থান আৰু পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত দিব লগা সময়ত সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নাৰীৰ মৰ্যাদা তথা ভূমিকা পুৰুষৰ তুলনাত যথেষ্ট গৌণ আছিল, আৰু বেছিভাগ সময়ত নাৰীক নিপীড়িত বা দমন বা বশ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে নাৰী আৰু পুৰুষৰ শাৰীৰিক পাৰ্থক্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি পেলাই ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছিলে মানে তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ ডিফাৰেঞ্চ, ভূমিকাৰ ডিফাৰেঞ্চ বা মৰ্যাদাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছিলে তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱয়ৱৰ পৰা, মানে ফিজিকেল এপিয়াৰেঞ্চৰ পৰা। যিহেতু নাৰীসকলে সন্তান জন্ম দিব পাৰিছিল আৰু লগতে তেজৰ সম্পৰ্ক বা সম্পৰ্ক বাহক আছিল, আৰু বংশ ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নাৰীসকলেই একমাত্ৰ আহিলা আছিল, আৰু সেইকাৰণে নাৰী আৰু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক অৱয়ৱে এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰিচিত আছিল। এটা সম্প্ৰদায় পৰিচিত কৰিবৰ কাৰণে নাৰীসকলৰ সেই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছিল। তেওঁলোকৰ বেছিভাগেই পুৰুষৰ সন্মান ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতীক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই দৃষ্টিভংগীৰ পৰা ৰাজহুৱা স্থানত মহিলাসকলৰ সেইখিনি সময়ত এই দৃষ্টিভংগী থকাৰ কাৰণে ৰাজহুৱা স্থানত মহিলাসকলৰ মুক্ত বিচৰণত বা চলাচলত বাধা নিষেধ কৰা হৈছিল, আৰু ৰাজহুৱা স্থানত মহিলাসকলে পৰ্দা প্ৰথা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিছিল। ইয়াৰ ফলত অভিজাত পৰিয়ালৰ মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষ এখন সুৰক্ষিত স্থান গঢ়ি তোলা হৈছিল। বিশেষকৈ অভিজাত ঘৰবিলাকত মহিলাসকলে বহু বিবাহত, বিশেষকৈ এজন পুৰুষৰ বহু মহিলা সংগী আছিল, আৰু পত্নীগৰাকীয়ে বা মহিলাগৰাকীয়ে এই পুৰুষৰ বহু বিবাহৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই চলিবলগীয়া হৈছিল।
জাতি আছিল, এই ক্ষেত্ৰত জাতি আছিল আন এটা অংগ যিয়ে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ মাজত সামাজিক বৈষম্য শক্তিশালী কৰি তোলাত সামাজিক বৈষম্য শক্তিশালী কৰি তুলিছিল। অন্য জাতিৰ বা যিকোনো জাতিৰ, নিজৰ জাতিৰ হ'ব পাৰে, অন্য জাতিৰ হ'ব পাৰে, যিকোনো জাতিৰ নাৰীৰ ওপৰত এজন পুৰুষৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছিল আৰু উচ্চ জন্ম আৰু নিম্ন জন্ম এজন পুৰুষৰ জন্মৰ মাজৰ স্তৰ বজাই ৰখাৰ অন্যতম প্ৰধান উপায় আছিল এই পুৰুষসকলৰ মাজত এই নাৰীসকলে। উদাহৰণস্বৰূপে মোগলসকলে, আমি জানো মোগলসকলে বহুকেইগৰাকী ৰাজপুত মহিলা বিয়া কৰাইছিল আৰু ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে নিজৰ সামাজিক শ্ৰেষ্ঠতা উন্নীত কৰিছিল। কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বিবাহ একপক্ষীয় আছিল, কিয়নো মোগলসকলে ৰাজপুত মহিলা বিয়া কৰাইছিল, কিন্তু মোগলসকলৰ তেজৰ সম্পৰ্ক থকা মহিলাসকলক বেলেগ জাতিত বা ৰাজপুতসকললৈ বিয়া দিয়াত বাধা আছিল, বিয়া দিব নোৱাৰিছিল। এনেদৰে অভিজাত ঘৰত মহিলাই সামাজিক স্তৰ বজাই ৰাখিবলৈ বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিম্ন শ্ৰেণীৰ সামাজিকভাৱে নিম্নবৰ্গৰ মহিলাসকলৰ সহায় ল'ব লগা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক ঘৰুৱাভাৱে কাম কাজত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল। এনে অধীনতাই অৱশ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ যদিও অধীনতা আছিল, মহিলাসকলক এই অধীনতাই তেওঁলোকৰ দক্ষতা বা ভূমিকাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰকাশ হোৱাত কোনো ধৰণৰ বাধা দিব পৰা নাছিল। আমি এই অধ্যায়ত এনেকুৱা উদাহৰণ থকা বহুতো কাৰ্যদক্ষ মহিলাৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাৰিম। এই সময়ছোৱাত কেইবাগৰাকীও মহিলাই উল্লেখযোগ্য কাৰ্য সম্পাদন কৰিছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে ইতিহাসত তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিয়া নাছিল, কাৰণ প্ৰাথমিক তথ্যতহে স্থানীয়ভাৱেহে তেওঁলোকৰ কাহিনী বৰ্ণনা কৰা আছিল। কিয়নো আৰু বিশেষকৈ ভাৰতৰ ইতিহাসত তেওঁলোকৰ স্থান গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে উল্লেখিত নোহোৱাৰ প্ৰধান কাৰণেই আছিল এই ইতিহাসসমূহ পুৰুষে ৰচনা কৰিছিল আৰু পুৰুষে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব বজাই ৰাখিবলৈ এই মহিলাসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিখিনি ভূমিকা আছিল, সেই ভূমিকাসমূহ তলতীয়া কৰি ৰাখিছিল বা প্ৰকাশ পাবলৈ দিয়া নাছিল। বিশেষকৈ পুৰুষসকলে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰমাণ কৰি ৰাখিবলৈ আন লিংগৰ বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ কাৰ্যক প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাছিল আৰু একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু যিখিনি মহিলাসকলৰ ভূমিকা প্ৰকাশ হৈছিল সেইখিনিও স্থানীয়ভাৱেহে প্ৰকাশ হৈছিল। নাৰীসকলৰ বিপৰীতে প্ৰচলিত গতানুগতিক উৎসসমূহৰ পুনৰ পঢ়াৰ ফলত, আনকি তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ বিষয়ে স্থানীয় তথ্যসমূহ বুজি লৈ উদ্ধাৰ কৰাৰ ফলত আৰু উৎসসমূহৰ লগত তুলনামূলকভাৱে আলোচনা কৰি দেখিছিল যে মহিলাসকল বিশেষকৈ প্ৰত্নতাত্ত্বিক গঠন, চিত্ৰকলা, সাহিত্য, ঔষধ সাহিত্য আদি কেইবা ক্ষেত্ৰতো মহিলাসকলে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল আৰু মহিলাসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছত আহিছিল দিল্লী চুলতানেটৰ যুগত মহিলা আৰু লিংগ। এনেকুৱা ধৰণৰ আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি চাম যে আমি দেখিছোঁ আগৰ কিছুমান ক্লাছত শ্ৰেণীত আপোনালোকৰ ওচৰত মই আলোচনা কৰিছিলোঁ চুলতানী যুগৰ, লগতে মোগল যুগৰো কৰিছিলোঁ। আমি সেইবিলাকৰ পৰা আমি গম পাওঁ যে দিল্লী চুলতানী আছিল এখন ইছলামীয় সাম্ৰাজ্য আছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উপমহাদেশত এই সাম্ৰাজ্যখন বহুলভাৱে বিস্তাৰিত হৈ আছিল। এই সাম্ৰাজ্যত প্ৰধানকৈ 5টা বংশই ৰাজত্ব কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত আছিল মামলুক বংশ, খিলজী বংশ, তুগলক বংশ, চৈয়দ বংশ আৰু লোদী বংশ। আৰু এই বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল কুতুবুদ্দিন আইবক। আৰু কুতুবুদ্দিন আইবকৰ মহম্মদ ঘড়ীৰ অধীনত কুতুবুদ্দিন আইবকে প্ৰথমতে ভাৰতত চুলতানী ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু এই সাম্ৰাজ্য পিছলৈ সাম্ৰাজ্যলৈ পৰিণত হৈছিল আৰু এই সাম্ৰাজ্যই প্ৰায় 300 বছৰৰ অধিক কাল ৰাজত্ব কৰিছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। সেই সময়ত প্ৰভাৱশালী মুছলমান আৰু স্থানীয় হিন্দু ৰাজ্যসকলৰ বিষয়ে
সেই সময়ৰ বুৰঞ্জীবিদসকলে যথেষ্টখিনি তথ্য আমাক যোগান ধৰে। যদিও এই ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে বা তেওঁলোকৰ মৰ্যাদাৰ বিষয়ে আমি কিছু পৰিমাণেহে তথ্য লাভ কৰিব পাৰোঁ, কিয়নো তেওঁলোকক গুৰুত্ব দি কোনো ধৰণৰ বুৰঞ্জী লিখা হোৱা নাছিল। সেই সময়ত উৎসসমূহে অৱশ্যে তেতিয়াৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যদিও ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি আমাক ইনফৰমেশ্যন দিয়া নাই, তথাপিতো আমি সমাজ ব্যৱস্থাৰ মহিলাই হওক পুৰুষেই হওক সেই সময়ৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ কিছু এখন ছবি আমি এই লিখনিসমূহৰ পৰা পাব পাৰোঁ আৰু মহিলাসকলৰ অৱস্থানৰ বিষয়েও কিছু পৰিমাণে আমি জানিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ দিল্লী চুলতানী আৰম্ভণি কৰিছিল চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা অহা তুৰ্কীসকলে। চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা অহা যাযাবৰী এক শ্ৰেণীৰ লোকে চৰণীয়া পথাৰৰ ওপৰে ওপৰে ঘূৰি ফুৰি এঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ ঘূৰি ফুৰি অৱশেষত দিল্লী চুলতানীৰ অধীনত থকা অৱশেষত তেওঁলোকে দিল্লী চুলতানেটৰ অধীনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ দিল্লী চুলতানেটৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ চৰণীয়া পথাৰৰ পৰা ঘূৰি ফুৰি অহা যাযাবৰী মানুহবোৰে আহি ভাৰতত বসবাস আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ মহিলাসকলৰ কিছু পৰিমাণে স্বাধীনতা আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানীয় মহিলাসকলৰ তুলনাত। এক শ্ৰেণীয়ে ক'ব বিচাৰিলে যে স্থানীয় সম্প্ৰদায়সকলৰ বেছিভাগ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সামাজিক বাধা নিষেধ আছিল, যাৰ বিষয়ে আমি পিছলৈ জানিব পাৰিম। তাৰোপৰি বহু বিবাহৰ ব্যৱস্থাটো ব্যাপকভাৱে প্ৰচলন আছিল। অৱশ্যে এই বহু বিবাহটো আছিল পুৰুষসকলৰ ক্ষেত্ৰতহে আছিল। এই বহু বিবাহটো বৈধ আছিল। বিশেষকৈ সম্ভ্ৰান্ত আৰু অভিজাত পৰিয়ালসমূহত এই বহু বিবাহ ব্যাপকভাৱে প্ৰচলন আছিল। পত্নীৰ বাহিৰে এনেকুৱা পৰিয়ালত গৰাকীজনৰ অসংখ্য উপপত্নী আছিল যিসকল স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত যৌনসংগী আছিল যদিও তেওঁলোকৰ বিবাহ আইনী অনুমোদন হোৱা নাছিল আৰু সেইবাবে এই উপপত্নীসকলৰ সাধাৰণতে দ্বিতীয় শ্ৰেণী বা নিম্ন স্তৰৰ সমাজৰ নিম্ন স্তৰৰ পৰা তেওঁলোকক লোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ সতি সন্ততিসকলক চুলতানী যুগত সিংহাসনত আৰোহণৰ কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিয়া হোৱা নাছিল আৰু ভোটাধিকাৰকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ তেওঁলোকক অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিল। শাসক আৰু অধিকাংশ ধনী পৰিয়ালত এই উপপত্নীসকলৰ বাহিৰেও ব্যক্তিগত মহিলা নাৰ্ছ, সহায়কাৰী, দাসী আদিও যথেষ্টখিনি আছিল। সেই সময়ছোৱাত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰা মৰক্কৰ ভ্ৰমণকাৰী ইবন বতুতাই তেওঁৰ ভ্ৰমণ কাহিনীত উল্লেখ কৰিছিল যে ভাৰতত চুলতানী আমলত নাৰী দাসত্ব এটা প্ৰচলিত আৰু প্ৰয়োজনীয় অনুষ্ঠান আছিল বুলি ইবন বতুতাই উল্লেখ কৰি থৈ গৈছে। কৃতদাসীবোৰ সাধাৰণতে যুদ্ধৰ পৰা অনা হৈছিল যুদ্ধবন্দী হিচাপে অনা হৈছিল, উপহাৰ হিচাপে পাইছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা কৃতদাসী বা দাসবোৰক ক্ৰয় কৰিও অনা হৈছিল। এবাৰ এগৰাকী দাস বা দাসীক গৰাকীয়ে লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক ছিন্ন কৰিব লাগিছিল আৰু মালিকৰ একচেটিয়া সম্পত্তি হিচাপে পৰিণত হৈছিল। সাধাৰণতে মহিলা দাসী দুই প্ৰকাৰৰ আছিল আমি গম পাওঁ। প্ৰথমটো আছিলে ঘৰুৱা দাসী বা ঘৰুৱা কাম কাজত বা নিম্নমানৰ কাম কাজত ব্যৱহৃত হোৱা দাসী আৰু আন কিছুমান আছিলে কিছু পৰিমাণৰ উপৰোক্ত কাম কৰা দাসী আৰু যিবিলাকক সাধাৰণতে উপপত্নীসকলে নিজৰ লগত নিজৰ গৰাকীক বা শাসকক সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ উপপত্নীসকলে তেওঁলোকৰ লগত লৈ আহিছিল। বিশেষকৈ শাসক আৰু গৰাকীৰ লগত ঘনিষ্ঠতাৰ বাবে এই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ দাসীসকলৰ বা মহিলাসকলক ঘৰখনত তুলনামূলকভাৱে প্ৰথম শ্ৰেণীতকৈ কিছু উচ্চ স্থান লাভ কৰিছিল বা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটোত আধিপত্য আছিল। আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ দাসীসকলৰ শিক্ষা আৰু দক্ষতাৰ অভাৱৰ বাবে তেওঁলোকে
সাধাৰণ কাম কাজ কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ দাসীসকলক চোৰাংচোৱা হিচাপেও ৰজাই ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিত গুজৰাটৰ লেখা পদ্ধতিৰ তথ্য অনুসৰি আমি জানিব পাৰোঁ যে সেই সময়ত মহিলাৰ বিশেষ দাসীসকলৰ প্ৰধান কামেই আছিল ঘৰুৱা কাম কাজসমূহ ঝাৰু মৰা, সাৰা মোচা কৰা, ৰন্ধা বঢ়া কৰা, গাখীৰ খিৰোৱা, পানী অনা, কৃষি ক্ষেত্ৰত কাম কাজ কৰা আদি ঘৰুৱা কাম কাজত মহিলাসকল ব্যৱহৃত হৈছিল। ইয়াৰ বাহিৰে আন এক শ্ৰেণীৰ মহিলা বা দাসী আছিল, দাসী নহয় ঠিক, মহিলাই আছিল নিম্ন শ্ৰেণীৰ। তেওঁলোকে বিনোদনকাৰী বা মনোৰঞ্জক হিচাপে নিয়োজিত হৈ আছিল আৰু এই মনোৰঞ্জক বা বিনোদনকাৰী মহিলাসকলে সেই সময়ত অভিজাত তথা সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ ঘৰত এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বা প্ৰয়োজনীয় অংগ হিচাপে তেওঁলোক আছিল। আমি জানো দিল্লীৰ চুলতানসকল বিশেষ কিছুমান ব্যতিক্ৰম লৈ পেলাই দিল্লীৰ চুলতানসকল সংগীত প্ৰেমী আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে এই বিনোদনকাৰী বা মনোৰঞ্জকত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। আমি জানিব পাৰোঁ আলাউদ্দিন খিলজী 1296 পৰা 1316 ৰাজত্ব কৰিছিল। আলাউদ্দিন খিলজীয়ে তেওঁৰ দিনত তেওঁৰ সংগীতজ্ঞ আৰু গায়কসকলক দিল্লীৰ হাজখাচ মানে হৈছে এটা হ্ৰদ নিৰ্মাণ কৰা, আলাউদ্দিন খিলজীয়ে নিৰ্মাণ কৰা এটা হ্ৰদ। হাজখাচৰ কাষত থকা তাৰাবাদ নামৰ এখন ঠাইত এই মনোৰঞ্জক শিল্পীসকলক তাতে বসতি স্থাপন কৰাইছিল আৰু তেনেদৰে প্ৰখ্যাত বিনোদনকাৰী বা মনোৰঞ্জকসকলক পৃষ্ঠপোষকতাও কৰিছিল, তেওঁলোকক ক্ৰয়ো কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা তেওঁলোকক উপহাৰ দিও বিতৰণ কৰা হৈছিল। আৰু এইটো এটা ৰজাঘৰৰ এটা পৰিচিত প্ৰথা আছিল। আনকি ডেকা দাসীসকলক নৃত্য গীতত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থাও কৰা হৈছিল আৰু এই বিনোদনকাৰীসকলে এই ৰজাঘৰীয়া বা সম্ভ্ৰান্ত ঘৰত বা অভিজাত ঘৰসমূহত আচাৰ অনুষ্ঠান বা উৎসৱ পাৰ্বণ আদিত পাৰফৰ্ম কৰা বা তেওঁলোকে নিজৰ মানে শিল্পকলা দেখুওৱাটো এটা সন্মানৰ, অভিজাতসকলৰ বা ৰজাঘৰৰ এটা সন্মানৰ অংশ আছিল বুলি, গৌৰৱৰ প্ৰতীক আছিল বুলি ক'ব পাৰি। কিন্তু সংগীত কলা পৰিৱেশন এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত যদিও কৰিছিল, এগৰাকী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত উদ্বেগৰ কাৰণ এটা সময়ত হৈছিল বুলি ক'ব পাৰি। সেই সময়ৰ বিখ্যাত কবি আমিৰ খসৰুৱে তেওঁৰ লিখনিত প্ৰকাশ কৰিছে যে এগৰাকী নাৰীৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গায়ন বায়ন বা মনোৰঞ্জন পৰিৱেশন কৰাটো এটা ভাল লাগিছিল, যদিও এটা আমোদজনক প্ৰক্ৰিয়া আছিল, যদিও পিছলৈ মহিলাসকলে ইয়াৰ পৃষ্ঠপোষকতা বা ইয়াক কণ্টিনিউৱেশ্যন বা কৰি থকাটো এটা ভাল কৰিবলৈ তেওঁ মানা কৰিছিল, কিয়নো পিছলৈ তেওঁলোক এইবিলাক বস্তুৱে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে হ'লেও কুখ্যাতি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, তেওঁলোকক বেয়া নাম কঢ়িয়াই আনিব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ এইবিলাক কণ্টিনিউৱেশ্যন কৰাত মহিলাসকলক বাধা আৰোপ কৰিছিল। সেই একে উদ্বেগ আপোনাৰ শাসকীয় হিন্দু পৰিয়াল সমূহতো প্ৰচলিত আছিল, য'ত শাসক আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ জাতিৰ মহিলাসকলক অভিজাত আচৰণৰ বিৰুদ্ধ বুলি কোৱা হৈছিল এইবোৰ। আৰু এই গায়ন বায়ন আদি কলাসমূহ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মহিলাসকলৰ বাবে ঠিকেই আছিল বুলি উপযুক্ত বুলি কোৱা হৈছিল। মাতৃ, ভগ্নী আৰু কন্যাসহ একোজন পুৰুষৰ লগত জড়িত মহিলাসকলৰ বৃহৎ দল আৰু বিশাল ব্যৱস্থাপনাক মুছলমান পৰিয়ালত সামূহিকভাৱে হাৰেম বা হেৰেম শব্দৰে উল্লেখিত কৰা হৈছিল। হেৰেম শব্দটো আৰবী শব্দৰ পৰা অহা আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে অভয়াৰণ্য। আৰু চুলতানী যুগত সৰ্বমুঠ মহিলা যুদ্ধ বন্দীসকলক বা দাসীসকলক এই শব্দটোৰে বুজোৱা হৈছিল। জননীৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা জানানা শব্দটোৰ হিন্দুৰ সমকক্ষ আছিল, য'ত ৰাজপুতৰ দৰে থলুৱা স্থানীয় অভিজাত ঘৰৰ মহিলাসকলক বুজোৱা হৈছিল।
হিন্দু পৰিয়ালসমূহত এজন পুৰুষৰ লগত ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত পত্নী আৰু অন্যান্য মহিলাসকলৰ মাজত কঠোৰ সীমাবদ্ধতা আছিল। মুছলমান মহিলাসকলৰ যিখিনি স্বাধীনতা আছিল, হিন্দু পৰিয়ালসমূহত সেইখিনি স্বাধীনতা মহিলাসকলে ভোগ কৰিব পৰা নাছিল। আনহাতে আৰু লগতে মুছলমান সমাজত নিম্ন স্তৰৰ মহিলাসকলকো সমাজৰ জখলাত উচ্চ স্তৰলৈ উন্নীত কৰিবলৈ তেওঁলোকক সুবিধা দিয়া হৈছিল। উদাহৰণস্বৰূপে সুবিধা দিয়া হৈছিল, তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰা হোৱা নাছিল। আৰু উদাহৰণস্বৰূপে আমি জানিব পাৰোঁ শ্বাহ তুৰ্কান, তেওঁ আছিল এগৰাকী দাসী। তেওঁক দাসী হিচাপে ক্ৰয় কৰিছিল আৰু পিছত নিজৰ যোগ্যতাৰ ভিত্তিত তেওঁ দিল্লীৰ চুলতান ইলটুটমিছৰ মুখ্য ৰাণী হিচাপে তেওঁ স্বীকৃতি লাভ কৰিব পাৰিছিল। প্ৰথমতে তেওঁ কিন্তু দাসী হিচাপেহে ক্ৰয় কৰা হৈছিল, কিন্তু তেওঁ পিছলৈ মানে ৰাণীৰ পদবীও ল'ব পাৰিছিল, ৰাণীৰ ষ্টেটাছটো ভূমিকাটো ল'ব পৰা হৈছিল। 1300 শতিকাৰ এগৰাকী বিখ্যাত পাৰ্চী ইতিহাসবিদ মিনহাজ-ই-চিৰাজে তেওঁৰ তাবাকাত-ই-নাছিৰী নামৰ কিতাপখনত শ্বাহ তুৰ্কানৰ যোগ্যতা আৰু কামনীয়তাৰ ভিত্তিতে তেওঁ যে ইমান ভাল এটা ষ্টেটাছ পাইছিল, মৰ্যাদা পাইছিল, সেই বিষয়ে জনাই থৈ গৈছিল। মুছলমান পৰিয়ালত দাস প্ৰথা এটা অতি বহুল প্ৰচলিত প্ৰয়োজনীয় প্ৰথা আছিল। দাস প্ৰথাটো এটা চেৰিটি বুলি তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল। কিন্তু মুছলমান পৰিয়ালত দাসসকলক মেনুমেশ্যন তথা মুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থাও আছিল, য'ত দাসসকলক দান বৰঙণিৰ বিনিময়ত মুক্ত কৰা হৈছিল। অৱশ্যে সকলো দাসীয়ে মুক্ত হ'ব পৰা নাছিল আৰু অভিজাত পৰিয়ালসমূহত তেওঁলোকে প্ৰায়ে নানা বৈষম্যৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। অন্যান্য প্ৰচলিত সামাজিক ৰীতিয়েও নাৰীসকলৰ স্থিতি দুৰ্বল কৰি তুলিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান আছিল সতী আৰু জোহৰ, য'ত মহিলাসকলৰ আত্মদহনৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছিল। স্বামী বা মালিকৰ মৃত্যুৰ পিছত বা কেতিয়াবা তাৰ অবিহনেও মহিলাসকলে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল, যিটো সামাজিকভাৱে বৈধ আছিল। এইটো এটা হিন্দু প্ৰথা হ'লেও আমিৰ খশ্ৰুৰ দৰে মুছলমান বুৰঞ্জীবিদে এই প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত ভয় আৰু উদ্বেগ আৰু আমোদ প্ৰকাশ কৰিছিল। এই সামাজিক প্ৰথাৰ ক্ষেত্ৰত থকা বেয়াৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে আমি ক'বই নালাগে। ইবন বতুতাই যি এখন ঠাইত এনেধৰণৰ সতী যোৱা মহিলা এটা উৎসৱ দেখা পাইছিল, তেওঁ তাতেই অজ্ঞান হৈ পৰিছিল, যিটো ইয়াৰ এটা মানে বেয়া ফলাফলৰে এটা অংশ হয়। তথ্য অনুসৰি গম পাব পাৰি যে উচ্চ শ্ৰেণীৰ হিন্দুসকলৰ বিধৱাসকলৰ বাহিৰে বাকী শ্ৰেণীৰ বিধৱাসকলৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা বা বাধা নাছিল। বিধৱাসকলে পুনৰ বিবাহ কৰাটো সমাজত বহুল অংশে প্ৰচলিত আছিল। মহম্মদ বিন তুগলকে 1325 পৰা 51 চনতে ৰাজত্ব কৰিছিল। মহম্মদ বিন তুগলকে জোৰ দিছিল যে বিধৱা মহিলাসকলে সতী যোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে ৰাজকীয় কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমোদন বা সন্মতি লাভ কৰিব লাগিব। এইটো এটা অতি ভাল ডিচিশ্যন আছিল ৰজা হিচাপে। বলবনৰ শাসনকালৰ আগতে, বলবন এজন চুলতান আছিল, তেওঁৰ দাস বংশৰ চুলতান আছিলে। তেওঁৰ শাসনকালৰ আগতে ইত্যা লাভ কৰা পুৰুষসকলৰ মৃত্যুত সেই পুৰুষৰ বিধৱাসকলে সেই সুবিধা বা ইত্যা ভোগ কৰিব পাৰিছিল। কিন্তু বলবনে এই প্ৰথা বন্ধ কৰি দিছিল। তাৰ বিনিময়ত বলবনে বিধৱাসকলক নিয়মীয়া ভাত্তা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আন মহিলাসকলৰ দৰে বিধৱাসকলক ধৰ্মীয় আৰু জিজিয়া কৰ ৰেহাই দিয়া হৈছিল। 19 শতিকাৰ আৰম্ভণিলৈ এই প্ৰথা কিছু পৰিমাণে কমি আহিছিল যদিও বংশৰ সন্মান ৰক্ষা আৰু সতীত্বৰ দোহাই দি স্থানীয় হিন্দু ৰাজ্যসমূহত এই প্ৰথা প্ৰকাশ্যভাৱে বহুলভাৱে প্ৰচলিত হৈয়েই আছিল। এই সময়ছোৱাত এগৰাকী নাৰীৰ সতীত্বৰ প্ৰতি উদ্বেগ জনাই
আমিৰ খসৰুৱে উল্লেখ কৰিছিল, কিছুমান নৈতিক বিধান উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ মহিলাসকলক উপদেশ দি কৈছিল যে চকুটোৱে হৈছে সকলোবোৰ বেয়া কামৰে মূল বস্তু, কুঅভ্যাসৰে মূল বস্তু, আৰু সেইবাবে মহিলাসকলে নিজক ফ'কাছ কৰা বা নিজৰ দেখুৱাটো বহুত পৰিমাণে কমাই ৰাখিব লাগে। আৰু নিজকে তেওঁলোকে খোলাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক এক্টিভিটিজ আছিল বা যি চলাচল আছিল খোলাৰ ভিতৰত মুকুতাবোৰক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ নিচিনা, নিৰাপদে সংৰক্ষণ কৰি ৰখাৰ নিচিনা মহিলাসকলকো তেনেকে খোলাৰ ভিতৰত বা ঘৰৰ ভিতৰতে ৰাখিব লাগে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল। তেওঁ আৰু মতামত দিছে যে মহিলাসকলে অচিনাকি ব্যক্তিৰ লগত কথা পাতিব নালাগে, অচিনাক্ত ব্যক্তিৰ পিনে চাব নালাগে, আৰু কোনো পৰপুৰুষৰ ওচৰত বহিব নালাগে, নিজৰ স্বামীৰ বাহিৰে বেলেগৰ ওচৰত বহিব নালাগে। এনেদৰে কৰিলেহে মহিলাসকলে নিজৰ সতীত্ব ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বুলি তেওঁ ভাবিছিল। একেদৰে 14th চেঞ্চুৰীত ব্ৰাহ্মণী ৰাজ্যৰ দৰবাৰী কবি ইছামীয়েও নাৰীৰ মূল স্থান ঘৰ বুলিয়ে উল্লেখ কৰিছিল আৰু তথা পৰিয়াল বুলিয়ে উল্লেখ কৰিছিল, আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰুৱা কাম কাজৰ তথা বোৱা কটাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ তেওঁলোকক পৰামৰ্শ দিছিল আৰু লগতে মুকুট পিন্ধাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ মানা কৰিছিল। খসৰুৱেও নাৰীক বোৱা কটা ঘৰুৱা কাম কাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। এইদৰে দিল্লীৰ চুলতানী যুগৰ নাৰীৰ আন্দোলন আৰু আচৰণৰ প্ৰতি এক উদ্বেগ উদয় হৈছিল। নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকে থকা স্থানসমূহত কিছু নিষেধাজ্ঞাৰ জৰিয়তে নিৰাপত্তা সুব্যৱস্থা তথা পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব লাগে বুলি কৈছিল। আনকি ফিৰোজ শ্বাহ তুগলকে তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত 1351 পৰা 88লৈ তেওঁৰ ৰাজত্ব কালত নাৰীসকলক পবিত্ৰ মন্দিৰলৈ যোৱাটো নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছিল। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজত থাকিও চুলতানীৰ সময়ত বহু মহিলাই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা অসাধাৰণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছিল বুলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এইটো ইতিহাসত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া আমি আহিম মহিলা আৰু ৰাজনৈতিক গুৰুত্বৰ বিষয়ে। মহিলাসকলৰ ৰাজনৈতিক কৰ্তৃত্বৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। এই মহিলাসকলৰ সামাজিক কথা আমি কিছু আলোচনা কৰিলে এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাসকলৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ৰাজনীতি তথা ৰাজহুৱা কাৰ্যক্ষেত্ৰত অংশগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতে এই সময়ছোৱাত পুৰুষসকলেই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছিল বা আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছিল। তথাপিতো এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজতো কেইবাগৰাকীও মহিলাই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত নিজৰ বাবে পোনপটীয়া স্থানৰ সৃষ্টি কৰাই নহয়, বহুতো নাৰীয়ে ৰাজ্যৰ সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত শাসকসকলৰ প্ৰতিনিধি, উপদেষ্টা তথা মধ্যস্থতাকাৰী ৰূপে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক ভূমিকাও পালন কৰিছিল। আমি ইয়াৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নেত্ৰীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম চুলতানা ৰেজিয়াৰ বিষয়ে। আমি জানো তুৰ্কী পৰম্পৰা অনুসৰি মহিলাসকলক ৰাজকাৰ্য তথা ৰাজহুৱা স্থান তথা সিংহাসনত আৰোহণত কোনো ধৰণৰ বাধা নাছিল। 1200 শতিকাৰ কিছুমান খিতাই তুৰ্কী মহিলাই কিছুমান ৰাজ্যত শাসন কৰি আছিল। অৱশ্যে সেই সময়ৰ লিখনিসমূহৰ পৰা এইটো জানিব পাৰি যে শাসকীয় অভিজাত শ্ৰেণীটোৱে মহিলাসকলৰ ৰাজনীতিত যোগদান কৰাটো পছন্দ কৰা নাছিল বা উৎসাহিত কৰা নাছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও ৰজাঘৰীয়া তথা সম্ভ্ৰান্ত তথা অভিজাত মহিলাসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰকাৰে ৰাজনীতিত অংশগ্ৰহণ কৰি কাম কৰিছিল। এই ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আছিল চুলতানা ৰেজিয়া। চুলতানা ৰেজিয়া দিল্লীৰ বা চুলতানী যুগৰ মধ্যযুগৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মহিলা শাসক আছিল। দিল্লীৰ বিখ্যাত চুলতান ইলতুৎমিছৰ ছোৱালী আৰু দিল্লীৰ চুলতানীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কুতুবুদ্দিন আইবকৰ নাতিনী তথা তুৰ্কান খাতুনৰ ছোৱালী আৰু ইলতুৎমিছৰ ছোৱালী ৰেজিয়া আছিল ইলতুৎমিছৰ একমাত্ৰ ছোৱালী। ইলতুৎমিছৰ 4জন সতিসন্ততিৰ ভিতৰত
ৰেজিয়া অতি দক্ষ আছিল আৰু দক্ষ আছিল। তেওঁৰ ইলতুৎমিছে তেওঁৰ পুত্ৰ নাছিৰুদ্দিন মহম্মদক দিল্লী চুলতানেটৰ পৰৱৰ্তী চুলতান নিয়োগ কৰি থৈ গৈছিল, যদিও তেওঁৰ অকালতে মৃত্যু হোৱাত ইলতুৎমিছে তেওঁৰ একমাত্ৰ ছোৱালী, অতি দক্ষ সক্ষম ছোৱালী জীয়ৰী ৰেজিয়াকে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী শাসক হিচাপে মনোনীত কৰি থৈ গৈছিল। আৰু ৰেজিয়াইও এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ দক্ষতা তথা পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। অৱশ্যে ইলতুৎমিছৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁ আন এজন পুত্ৰ ৰুকুনুদ্দিন ফিৰোজে দিল্লীৰ সিংহাসন দখল কৰিছিল নিজৰ মাতৃ শ্বাহ তুৰ্কানৰ সহযোগত মধ্যস্থতাত। শ্বাহ তুৰ্কান এগৰাকী আধিপত্যশীল ক্ষমতাশীল ৰাণী আছিল আৰু তাৰ ভিত্তিতে ৰুকুনুদ্দিন ফিৰোজে দিল্লী সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল, যদিও চুলতানৰ ৰেজিয়াই এই 7 মাহৰ ভিতৰতে নিজৰ সিংহাসনৰ দাবী নিশ্চিত কৰি 1236ত তেওঁ দিল্লীৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰি প্ৰথমগৰাকী মহিলা শাসক হিচাপে নিজৰ নাম খোদিত কৰিছিল। ৰেজিয়া কেৱল মাত্ৰ ভাৰতৰেই নহয়, তেওঁ দক্ষিণ এছিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মুছলমান মহিলা শাসনকৰ্তা আছিল। তেওঁ তুৰ্কী চেলজুক বংশগত আছিল আৰু তেওঁ মামলিক বংশৰ একমাত্ৰ মহিলা শাসক আছিল বুলি ক'ব পাৰি। সিংহাসন আৰোহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেৱল নিজৰ যোগ্যতা আৰু পাৰদৰ্শিতাৰ ভিত্তিতে তেওঁ সিংহাসন আৰোহণ কৰিছিল, আৰু সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক বাতাবৰণত ই এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ আছিল যে পুৰুষ প্ৰধান সমাজত, পুৰুষ প্ৰধান ৰাজনীতিত, প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত এগৰাকী মহিলা শাসিত ৰজাই ৰাজত্ব কৰাটো আৰু মহিলা শাসিত ৰাজ্যলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰাটো অতি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আছিল বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। মুছলমান থিয়লজিষ্ট তথা ধৰ্মগুৰুসকলেও ৰেজিয়াৰ সিংহাসন আৰোহণক অনুমোদন জনাইছিল আৰু লগতে অধিকাংশ তুৰ্কী অভিজাত সেনা বিষয়া জনসাধাৰণ ৰেজিয়াক সমৰ্থন কৰাটো এটা সেই যুগৰ ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মনোভাৱৰ সাক্ষী আছিল বুলি আমি ক'বলৈ পাৰোঁ। অৱশ্যে একে সময়তে আকৌ মহিলা শাসকৰ ধাৰণাটোও বহুতৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্যও নাছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আমি দেখোঁ মিনহাজ ই চিৰাজে সুনামধন্য কাজী আৰু অধিবক্তা আছিল। তেখেতৰ ৰেজিয়াৰ সিংহাসনত আৰোহণ কৰা কথাটো ৰেজিয়া চুলতানৰ সিংহাসন আৰোহণৰ 20 বছৰ পিছত তেওঁ এই বিষয়ে তাবাকাত ই নাছিৰীত লিখিছিল আৰু দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল যে চুলতানৰ ৰেজিয়াৰ চুলতান হ'ব পৰা আটাইবোৰ গুণেই আছিল, যদিও তেওঁ পুৰুষ হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰা নাছিল। এইটোৱে তেওঁৰ আছিলে দোষ। এই মতামত আন এগৰাকী বিখ্যাত লিখক ইছামীয়েও সমৰ্থন কৰিছিল। এনে বক্তব্যত লিংগ ভূমিকাৰ প্ৰতি প্ৰচলিত মনোভাৱো লক্ষ্য কৰা হয়, কাৰণ কোনেও ৰেজিয়াৰ সামৰ্থ্য বা দক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা নাছিল, বৰঞ্চ সাৰ্বভৌমত্ব তথা ৰাজনীতিৰ শিখৰত বা চুলতান হিচাপে পুৰুষসকলকে তেওঁলোকে ভাবি আছিল। কেতিয়াও মহিলা এগৰাকী শাসনৰ সৰ্বোচ্চ স্থানত অধিনত হ'ব বুলি কেতিয়াও ভাবিব পৰা নাছিল, আৰু তেওঁলোকে পুৰুষসকলকে এই সাৰ্বভৌমত্ব স্থানত ভাবি থৈছিল আৰু এইটো পুৰুষসকলৰ অধিকাৰ বুলি ভাবিছিল। আৰু সেইবাবে নাৰী শাসক এগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বহুতৰে ক্ষোভ আছিল, কিয়নো এগৰাকী নাৰীৰ অধীনত থকাটো পুৰুষৰ মৰ্যাদাত আঘাত লাগিছিল। ইয়াৰ উপৰিও তুৰ্কীৰ শাসক শ্ৰেণীৰ এক শক্তিশালী অংশ প্ৰাদেশিক গভৰ্ণৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত চুলতানা ৰেজিয়াই তেওঁৰ সিংহাসনৰ আৰোহণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ দিহা পৰামৰ্শ বা সমৰ্থন বিচৰা নাছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে নিজকে অৱহেলিত আওকাণ কৰা বুলি অসন্তুষ্ট হৈ আছিল। সিংহাসনত বহি ৰেজিয়াই নিজৰ বিৰোধিতা কৰা লোকসকলৰ লগত অতি সাৱধানে মোকাবিলা কৰিছিল। সেয়া একাংশ বিষয়াক সলনি কৰিয়েই হওক বা আঁতৰাইয়ে হওক, আৰু প্ৰায় 4 বছৰ ধৰি চুলতানা ৰেজিয়াই এওঁলোকৰ লগত সকলোৰে লগ লাগি সফলভাৱে প্ৰশাসন ব্যৱস্থা
চলাইছিল। ৰেজিয়াৰ শাসনৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা উল্লেখযোগ্য শক্তি আছিল দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ সমৰ্থন, যিসকলক ৰেজিয়াই এক প্ৰকাৰ চুক্তি কৰিছিল যে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ যদি ৰেজিয়াই সমাধান কৰিব নোৱাৰে তেওঁ নিজেই সিংহাসনৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব, আৰু সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নথকাকৈ ৰেজিয়াই তেওঁলোকৰ সকলোৰে মাজত সমানে ন্যায় প্ৰদান কৰিছিল আৰু প্ৰতিটো সপ্তাহতেই এবাৰকৈ আদালত আহ্বান কৰিছিল, আৰু ইয়াত মহিলাসকলৰ পৰ্দা আৰু লগতে মহিলা প্ৰহৰীসকলক বাৰণ কৰিছিল, আঁতৰাই ৰাখিছিল। ৰাজসভাত বহাৰ কিছুদিন পিছৰে পৰা ৰেজিয়াই প্ৰশাসনিক কাম-কাজ, সামৰিক কাম-কাজ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব পৰাকৈ বা চম্ভালিবলৈ তেওঁ পৰম্পৰাগত মহিলাৰ সাজ-পোছাক ত্যাগ কৰি পুৰুষৰ নিচিনা সাজ-পোছাক পৰিধান কৰিছিল, আৰু তেনেদৰে তেওঁ ৰাজকাৰ্য চলাইছিল আৰু পৰ্দা প্ৰথা তেওঁ নিজৰ ফালৰ পৰা আঁতৰাই পেলাইছিল। ক্ৰনিকলসমূহত বা তথ্যসমূহত ৰেজিয়াই নিজৰ চৰকাৰী নাম চুলতান ৰাজাত আল-দুনিয়া আল-দিন বেণ্ট এট চুলতান, বহুত দীঘলীয়া নাম এটা, তেওঁ পুৰুষৰ নিচিনা তেওঁ এটা নাম গ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতে ইলতুৎমিছৰ নিচিনাকৈ ৰূপৰ, তামৰ আৰু সোণৰ বা মূল্যৱান মুদ্ৰা জাৰি কৰিছিল, আৰু তেওঁ কেৱল মাত্ৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতাই নাছিল, তেওঁ এগৰাকী সুনিপুণ কবিও আছিল, আৰু তেওঁ ৰাজসভাৰ বিখ্যাত ব্যক্তিসকলক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল। তেওঁ শাসনকালতে দিল্লীৰ মাদ্ৰাছা নিচিৰাজ নামৰ ঠাইখন শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰ হৈ পৰিছিল। আনহাতে সামৰিক ক্ষেত্ৰত চুলতানা ৰেজিয়াই বেছিভাগ বিষয়া আৰু সম্ভ্ৰান্ত লোকক নিজৰ পক্ষলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যদিও কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত তেওঁ পিছলৈ অনা তুৰ্কী লোকক নিয়োজিত কৰিছিল, আৰু তাৰ ফলত বহুভাগ তুৰ্কী সম্ভ্ৰান্ত অভিজাত লোকসকলৰ বেছিখিনিয়েই অসন্তুষ্ট হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে মাজত শত্ৰুতাৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে সুবিধা পালেই চুলতানা ৰেজিয়াক সিংহাসনৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ বাবে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল। যেতিয়া চুলতানা ৰেজিয়াই আবিচিয়ান দাস জামাল-উদ্দিন য়াকুতক আমিৰ-ই-আখুৰ অশ্বাৰোহীৰ সেনাপতি পদবীত নিযুক্তি দিছিল, তেতিয়াই অভিজাতসকলৰ বা তুৰ্কী বিষয়াসকলে এই নিযুক্তিত অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰাটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল, আৰু এই নিযুক্তিটো দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল, আৰু তেতিয়া লাহে লাহে চুলতানা ৰেজিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। সেই সময়ৰ এজন ইতিহাসবিদ ইছামীয়ে পাৰ্চী ক্ৰনিকুলত লিখি থৈ গৈছিল যে এই আবিচিনিয়ান স্লেভজনৰ য়াকুতৰ নিযুক্তিয়ে সেইখিনি সময়ত দিল্লীৰ শাসন কাৰ্যতো কিছু ক্ষেত্ৰত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, আৰু যাৰ ফলাফল ভুগিব লগা হৈছিল পিছলৈ চুলতানা ৰেজিয়াই, কাৰণ তুৰ্কী বিষয়াসকলে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি অসন্তুষ্ট হৈছিল। অৱশ্যে সমসাময়িক বুৰঞ্জীবিদ মিনাজে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই। এই শত্ৰুতা ৰেজিয়াৰ বিৰুদ্ধে বাঢ়ি গৈছিল, আৰু ৰেজিয়া আৰু 1240 খ্ৰীষ্টাব্দত তাবাৰ হিন্দৰ গভৰ্ণৰ আলতুনিয়াৰ নেতৃত্বত তুৰ্কী বিষয়াসকলে, সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীৰ লোকসকলে চুলতানা ৰেজিয়াৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ ঘোষণা কৰিছিল। এই বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ ৰেজিয়াই ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছিল, যদিও শেষলৈ আধাতে ৰেজিয়াৰ সৈন্যবাহিনীত থকা তুৰ্কী বিষয়া তথা সৈন্যসকলে এই বিদ্ৰোহত ভাগ লৈছিল, যাৰ ফলত ৰেজিয়াৰ পৰাজয় ঘটিছিল, আৰু তেওঁক বন্দী কৰি তাবাৰ হিন্দলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, আৰু য়াকুতত যুদ্ধত মৃত্যু হৈছিল। এই পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ ইলতুৎমিছৰ আন এজন পুত্ৰ বাহৰাম শ্বাহে বিজয়ী বিষয়াসকলৰ সহায় লৈ দিল্লী সিংহাসনত দখল কৰিছিল আৰু নিজৰ মাজত বিজয় উৎসৱ পালন কৰিছিল, কিন্তু আলতুনিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত আলতুনিয়া অসন্তুষ্ট হৈছিল, আৰু তেওঁক আওকাণ কৰা বুলি বা তেওঁক অৱহেলা কৰা বুলি তেওঁ মনত দুখ পাইছিল।
এই কথাৰ সুবিধা লৈ চুলতানা ৰেজিয়াই এই পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ আলটুনিয়াক সান্তনা দিছিল আৰু আলটুনিয়াৰ লগত বিবাহ কৰিবলৈ তেওঁ এটা আগবঢ়াইছিল। বিবাহ কৰিম বুলি তেওঁ আলটুনিয়াক ক'বলৈ কৈছিল আৰু আলটুনিয়াই লগত বিয়া হৈ চুলতানা ৰেজিয়াই নিজৰ ৰাজপাট পুনৰুদ্ধাৰ কৰিবলৈ সুযোগ বিচাৰি আছিল আৰু এইটো একমাত্ৰ উপায় আছিল বুলি তেওঁ ভাবিছিল। এই বিবাহৰ পিছত চুলতানা ৰেজিয়াই আলটুনিয়াৰ লগত লগ হৈ জাট, খোখাৰ, ৰাজপুত আৰু কিছু তুৰ্কী সৈন্যবাহিনী লগত লৈ সংগ্ৰহ কৰি দিল্লীলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। 1240 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ছেপ্টেম্বৰ-অক্টোবৰ মাহতে দিল্লীলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল, কিন্তু ইয়াৰে এখন পৰৱৰ্তী এখন যুদ্ধত ৰেজিয়াৰ সৈন্যবাহিনী পৰাস্ত হৈছিল আৰু তেওঁলোকক বন্দী কৰি পৰাস্ত হৈছিল আৰু আলটুনিয়া আৰু চুলতানা ৰেজিয়া পলাই গৈছিল যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা, যদিও তেওঁলোকক দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেওঁলোকক ৰাস্তাত সাধাৰণ মানুহৰ হাতত তেওঁলোকৰ মৃত্যু হৈছিল। ৰেজিয়াৰ এইটো এটা অতি ৰাজনৈতিক চতুৰতা তথা বুদ্ধিমত্তা আছিল, যিটো মিনহাজ আৰু ফেৰিস্তাৰ দৰে বুৰঞ্জীবিদসকলেও প্ৰশংসা কৰি গৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰোঁ। চুলতানা ৰেজিয়াৰ শেষ পতন অতি মৰ্মান্তিক আছিল আৰু সামৰণি অতি দুখ লগা আছিল, যদিও চুলতানা ৰেজিয়া ভাৰতৰ ইতিহাসত এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ আইকন খুঁটা হিচাপে উল্লেখযোগ্য আইকন হিচাপে তেওঁ স্থান লাভ কৰি হৈয়ে থাকিব। তেখেতৰ বিশেষ দক্ষতা আৰু যোগ্যতাৰ ভেটি আছিল তেওঁৰ নিৰ্ভীক দৃঢ় সিদ্ধান্ত, তেওঁৰ সকলোকে একত্ৰিত কৰি ৰখাৰ তেওঁৰ দক্ষতা আৰু সময়তকৈ তেওঁ যথেষ্টখিনি আগবঢ়া আছিল। এই সকলোবিলাকে চুলতানা ৰেজিয়াক ভাৰতৰ ইতিহাসত এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক মহিলা বুলি সদায় সন্মানিত হৈ থাকিব। মিনহাজৰ মতে ৰেজিয়া ইলতুৎমিছৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ ভিতৰত এগৰাকী অতি উল্লেখযোগ্য উত্তৰাধিকাৰী আছিল বুলি আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। এইখিনি আছিল দিল্লী চুলতানীৰ ভিতৰৰ কথা। সেইখিনি সময়তে মধ্যযুগৰ ভাৰতত আৰু দুগৰাকী আমি হিন্দু মহিলাৰ কথাও উল্লেখ কৰিম। এগৰাকী আছিল নায়িকা দেৱী আৰু এগৰাকী আছিলে ৰুদ্ৰমা দেৱী। দিল্লী চুলতানেটৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত ৰেজিয়াই প্ৰত্যক্ষ ভূমিকা পালন কৰাৰ সময়তে আন মহিলাসকলৰ কেৱল মুছলমানসকলেই নহয়, হিন্দু পৰিয়ালতো সেই সময়ত সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত কিছুমান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল। ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ আছিল গুজৰাটৰ দ্বিতীয় মূলৰাজৰ মাতৃ নায়িকা দেৱী, যিয়ে নিজৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত নাবালক পুত্ৰৰ অভিভাৱক হিচাপে প্ৰতিনিধি হিচাপে সক্ৰিয় ৰাজনৈতিক ভূমিকা পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল। গুজৰাটৰ দিশে সামৰিক অভিযান চলাই আগবাঢ়ি আহি থকাত গজনীৰ চুলতান মহম্মদ ঘড়ীৰ 1149 পৰা 1206 ভিতৰৰ কথা মহম্মদ ঘড়ীক তেওঁ পৰাস্ত কৰিছিল আৰু নিজৰ প্ৰশাসনিক দক্ষতা বা ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল। তেওঁ 1178ত মাউণ্ট আবুৰ ওপৰত নায়িকা দেৱী এই বাহিনীৰ ওপৰত হঠাৎ আকস্মিক আক্ৰমণ কৰি পৰাস্ত কৰিছিল। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় হিন্দু মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ, কাৰণ তেওঁলোক বহুত বাধা বিঘিনিৰ মাজত আছিল, যদিও এওঁ অভিভাৱক হিচাপে যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিব পাৰিছিল। তেওঁ আহিছিল গোৱাৰ পৰা আৰু তেখেতৰ জয়যাত্ৰা অকল মাত্ৰ হিন্দু ইতিহাসতেই নহয়, তথ্যপাতিতেই নহয়, মুছলমান তথ্যপাতিতো নথিভুক্ত কৰা হৈছে। একেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ আমি পাবলৈ পাৰোঁ ৰুদ্ৰমা দেৱী, দক্ষিণ ভাৰতৰ ডিকান মালভূমিৰ কাকতীয় বংশৰ পৰা অহা যোদ্ধা ৰাণী বা ৱাৰিয়াৰ কুইন হিচাপে ৰুদ্ৰমা দেৱীক আমি পাওঁ। তেওঁ আছিলে 1245 পৰা 89লৈ তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিলে। একেধৰণৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল। ৰুদ্ৰমা দেৱীয়ে অতি কম বয়সৰ পৰা তেওঁৰ পিতৃ কাকতীয় বংশৰ গণপতি ৰাজাৰ লগত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত যৌথভাৱে জড়িত হৈ আছিল আৰু আছিল 1199 পৰা 1262
এইখিনি আছিল গণপতি ৰাজৰ কাৰ্যকাল ৰাজত্বকাল। এইখিনি সময়তে ৰুদ্ৰমা দেৱীয়ে যথেষ্টখিনি তেখেতক সহায় কৰিছিল। গণপতি ৰাজৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নথকাত তেওঁ জীয়েক ৰুদ্ৰমা দেৱীক 1259ত ৰুদ্ৰমা দেৱ নামাকৰণ কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁৰ পুৰুষ উত্তৰাধিকাৰী বুলি ঘোষণা কৰিছিল, যিটো প্ৰতিচ্ছবি এগৰাকী মহিলাৰ ৰজাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰচলিত মনোভাৱৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছিল। তাৰমানে মহিলাসকলক ৰজা হিচাপে খুব এটা সমৰ্থন হোৱা নাছিল কাৰণে তেওঁক গণপতি ৰজাই নিজৰ ছোৱালীক ৰুদ্ৰমা দেৱ নাম দি পুৰুষ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মনোনীত কৰিছিল। চুলতানা ৰেজিয়াৰ দৰে তেওঁ এই ভাৱমূৰ্তিটোক বাধা দিবলৈ কোনো ধৰণৰ চেষ্টাও কৰা নাছিল আৰু তেওঁ পুৰুষৰ দৰে সাজ পোছাক পিন্ধি শাসন কাৰ্যত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তেওঁৰ বিয়া হৈছিল নিদা দা ভোলে ৰাজকুমাৰ বীৰভদ্ৰৰ সৈতে আৰু তেওঁৰ দুজনী কন্যা সন্তান আছিল। অৱশ্যে তেওঁৰ স্বামীৰ অকাল মৃত্যু ঘটিছিল, যাৰ ফলত তেওঁ গোটেইখিনি শাসন পৰিচালনা কৰাৰ দায়িত্ব তেওঁৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰিছিল। ৰুদ্ৰমা দেৱীয়ে দেউতাকৰ লগত যৌথভাৱে ৰাজ্য শাসন কৰাৰ সময়তে প্ৰথম কেইবছৰমানত পাণ্ড্যসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল। যদিও ৰুদ্ৰমা দেৱীয়ে এই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব পাৰিছিল, এই আক্ৰমণৰ ফলত তেওঁলোকৰ ৰাজ্যখন অতি দুৰ্বল হৈ গৈছিল, যাৰ ফলত মনৰ দুখত মানসিকভাৱে দূষিত হৈ ৰাজা গণপতিয়ে এই জনজীৱন তথা ৰাজহুৱা জীৱন বাদ দি ৰাজ্যখনৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব ৰুদ্ৰমাৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছিল। এনে সময়তে 1269ত গণপতিৰ মৃত্যু হোৱাত তেওঁৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে কাকতীয় ৰাজ্যৰ শাসক হিচাপে বা ৰাজ্যৰ ৰজা হিচাপে মুকুট পিন্ধোৱা হয়, অৰ্থাৎ স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল। চুলতানা ৰেজিয়াৰ দৰে ৰুদ্ৰমায়ো মহিলাৰ কৰ্তৃত্বৰ অধীন হ'বলৈ অস্বীকাৰ কৰা পুৰুষসকলক প্ৰতিৰোধ পাইছিল আৰু প্ৰতিবাদৰ সৈতে যুঁজিবলগীয়া হৈছিল। যদিও তেওঁ এনে বিদ্ৰোহবিলাক সফলতাৰে দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যখন বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিল, কিন্তু নিজৰ বাকী শাসনকাল বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ বিদ্ৰোহৰ পৰা তেওঁ নিজৰ শাসনকাল সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছিল, যদিও বাহিৰা ভাবুকিৰ লগত তেওঁ অনবৰতে যুঁজি থাকিবলগীয়া হৈছিল। দক্ষিণ ভাৰতৰ 4টা প্ৰধান শক্তিৰ ভিতৰত কাকতীয় আছিল অন্যতম আৰু তাৰ লগতে আছিল যাদৱ আছিল। যাদৱসকলে মহিলাসকলে কাকতীয়সকলৰ লগত এই 4টা বংশই লগ লাগি কাকতীয়সকলৰ লগত যথেষ্টখিনি যুদ্ধ বিগ্ৰহ চলাইছিল। 1268ৰ পৰা 78লৈ যাদৱৰ ৰজা মহাদেৱে কাকতীয় ৰাজ্যৰ ওপৰত দীঘলীয়া তথা স্থায়ী আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু ৰাজধানী ৱাৰাংগল বা উৰুগুলুৰ ঘেৰাও কৰি ৰাখিছিল। এই পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰুদ্ৰমায়ো 15 দিন ধৰি তীব্ৰ প্ৰতি আক্ৰমণ চলাইছিল আৰু অৱশেষত যাদৱসকলক পৰাস্ত কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অডিয়াছসকলৰ আক্ৰমণত ৰুদ্ৰমাৰ সেনাপতিসকলে উফৰাই পেলাইছিল। নিজৰ ৰাজ্য তথা ৰাজধানীখন এই বাহিৰা শত্ৰুসকলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাজধানীখন তথা উৰুগুলু দুৰ্গটো এই বাহিৰা শক্তিসকলৰ পৰা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ৰুদ্ৰমায়ে উৰুগুলু দুৰ্গটো সম্পূৰ্ণ কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছিল। তাত এখন দ্বিতীয় ৱাল প্ৰাচীৰ দিয়া হৈছিল আৰু খাদো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, যাৰ ফলত ভৱিষ্যতে চহৰখনক আক্ৰমণকাৰীসকলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিছিল। ভেনিছৰ ভ্ৰমণকাৰী মাৰ্কো পোলোৱে ৰুদ্ৰমাৰ ৰাজত্বকালত উৰুগুলুলৈ গৈছিল আৰু তেওঁক ন্যায় আৰু সমতাৰে শাসন কৰা বিবেচনাশীল ভদ্ৰমহিলা বুলি তেখেতক অভিহিত কৰিছিল। 1280ত ৰুদ্ৰমাই তেওঁৰ নাতি প্ৰতাপৰুদ্ৰৰ হাতত শাসনভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল, কিয়নো তেওঁ অলৰেডি বয়স বাঢ়ি আহিছিল আৰু তেওঁৰ কোনো পুত্ৰ সন্তান নাছিল। তেওঁৰ জীয়ৰী দুগৰাকীহে আছিল, সেইকাৰণে তেওঁৰ নাতি প্ৰতাপৰুদ্ৰৰ হাতত তেওঁ শাসনভাৰ অৰ্পণ কৰিছিল। 1285ত পুনৰাই কাকতীয় ৰাজ্য ধ্বংস কৰিবলৈ পাণ্ড্য আৰু যাদৱৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰা কায়স্থ ৰজা প্ৰধান অম্বাদেৱে ৰাজ্যখনলৈ নতুন বিপদ কঢ়িয়াই আনিছিল। এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ ফলত বিদ্ৰোহ অৱস্থাৰ মাজতো ৰুদ্ৰমাই সৈন্যবাহিনীৰ দায়িত্ব ল'ব লগা হৈছিল। যদিও এখন যুদ্ধত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল, তাৰ পিছত লাহে লাহে কাকতীয় সাম্ৰাজ্য ধ্বংস হৈছিল। যদিও দক্ষিণ ভাৰতত ৰুদ্ৰমাৰ উত্তৰাধিকাৰীসকলে
সদায় উচ্চ শিখৰত উপনীত হৈয়ে আছিল। ইয়াৰ পিছত আহিব আমাৰ চামাৰীটোত আমি কিছু পৰিমাণে গম পাম। এই অধ্যায়ৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিলোঁ যে মধ্যযুগত ভাৰতীয় মহিলাসকলৰ অনাগ্ৰসৰতা তথা পিছ পৰি থকা এটা জনপ্ৰিয় ধাৰণা আছিল। আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে এই সময়ছোৱাত ভাৰতীয় মহিলাসকলে বহু ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা আৰু সক্ৰিয় আছিল বুলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যদিও পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাই মহিলাসকলৰ কাৰ্যকলাপ বা এক্টিভিটি বা চলাচল যথেষ্ট বাধা দিছিল আৰু লগতে লিংগ সম্পৰ্ক জটিল আৰু অসমতাপূৰ্ণ থকাৰ বাবে পুৰুষসকলৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ মহিলাসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই আছিল। কাৰণ তেতিয়াহে পুৰুষসকলে নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰমাণ কৰিব পাৰিব। যদি মহিলাসকলক গুৰুত্ব দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব কমি যাব বুলি ভবা হৈছিল। সেইকাৰণে লিংগৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। অৱশ্যে এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ মাজতো বহুতো মহিলাই নিজৰ দক্ষতা প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিল। তথাপিতো বহুতো মহিলাই নিজৰ সীমাৰেখাৰ ঠেক গণ্ডিৰ পৰা ওলাই গৈ নিজৰ এটা সন্মানজনক স্থানলৈ উন্নীত হৈছিল। ইমানখিনি বাধ্যবাধকতা থকাৰ পিছতো বহুতো মহিলাই আৰু যথেষ্টখিনি সমাজত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি, সামাজিক ক্ষেত্ৰত, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু বিশেষকৈ পলিটিক্স, ৰাজনীতিক, ইকনমি, ছ'চিঅ' কালচাৰেল ক্ষেত্ৰত সেই সময়ৰ মহিলাসকলে তেওঁলোকৰ উত্তৰাধিকাৰীৰ বাবে এটা বাট কাটি থৈ গৈছিল। যদিও আমি গোটেই অধ্যায়টো আলোচনা কৰি আমি গম পালোঁ যে সেইখিনি সময়ত যথেষ্টখিনি জেণ্ডাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিল। যদিও লিংগৰ ভেদাভেদ আছিল, পুৰুষসকলে মহিলাসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল, তেওঁলোকক বেছি সমাজিক ক্ষেত্ৰত বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বা ইকনমিক ক্ষেত্ৰতেই হওক তেওঁলোকক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান দিব বিচৰা নাছিল। যদিও ইমানখিনি বাধকতা থকাৰ পিছতো, লিংগৰ বৈষম্য থকাৰ পিছতো মহিলাসকলে এই গণ্ডিৰ পৰা ওলাই গৈ, কিছু মহিলা, সকলো নহয়, ওলাই গৈ তেওঁলোকে নিজকে সমাজৰ এগৰাকী আইকন, মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ লেখত ল'বলগীয়া মহিলা হিচাপে বা শাসক হিচাপে বা বেলেগ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিছিল। এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ আজিৰ চেপ্টাৰৰ ওমেন এণ্ড জেণ্ডাৰ চেপ্টাৰটিৰ দিল্লী চুলতানেটৰ যুগৰ মহিলা আৰু লিংগৰ বিষয়ে এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ কিছুমান কুৱেশ্যন বা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ কিতাপত বা পাঠ্যপুথিত দিয়া আছে। কুৱেশ্যনছবোৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে: লিংগ আৰু লিংগ সম্পৰ্কৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰি মধ্যযুগীয় ভাৰতত নাৰীৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে লিখক। লিংগ আৰু লিংগ সম্পৰ্কৰ অৰ্থ ব্যাখ্যা কৰি প্ৰথমতে আমি এইটো চাব লাগিব। নাৰীৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে আমি লিখিব লাগিব। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে: লিখিত ইতিহাসত পুৰুষৰ প্ৰাধান্যৰ কাৰণবোৰ বুজাই, কি কাৰণে পুৰুষৰ প্ৰাধান্য আছিল সেই কাৰণবোৰ বুজাই দিবলৈ দিছে। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে: ভাৰতৰ দিল্লী চুলতানীৰ শাসনকালত মহিলাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আছিল। এই প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আৰু 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো প্ৰায়কে হ'ব লাগে মোৰ মতে। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে: দিল্লী চুলতানেটৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত মহিলাৰ ভূমিকা বৰ্ণনা কৰা আৰু মূল্যায়ন কৰা। এই ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত অলৰেডি আমি কিছু কথা পঢ়িলোঁ, কিন্তু তাৰ ভিতৰত আমি অকল যদি ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত বিচাৰে তেতিয়াও আমি চুলতানা ৰেজিয়া, নায়িকা দেৱী, ৰুদ্ৰমা দেৱীৰ বিষয়ে কিছু লিখিম, কিন্তু আমি আগৰ কথাখিনি বেছিকৈ ফ'কাছ কৰিম। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ব পাৰে: মোগল ভাৰতীয় সাহিত্য আৰু স্থাপত্যত নাৰীৰ অৱদানৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আমাক দিয়া হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে। আপোনালোকে এইবোৰ পঢ়িব লাগিব। আৰু আজিৰ চেপ্টাৰটোত মোৰ এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল। আপোনালোকে ভালকৈ চাব। আৰু পিছৰ ক্লাছত মই মোগল যুগত মহিলাসকলৰ অৱস্থান আৰু লিংগ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।